नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः. Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, and tonight we are dealing with text number 11. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Kanda 3, Adhyayam 25, Padam 11. You can hear me okay? Because I'm having trouble hearing you. Yes, Prabhuji, I can hear you. Okay. So then... Yes, Prabhuji. Of course, continuing with Kapila Dev's teaching to his mother, Devahuti. Devahuti, Annai Devahutiki, Kapila Devaruடைய அறிவுரைகள் பார்த்துட்டோம். Tam tvāgatāham sharanam sharanyam sabhritya samsārataro kutharam jignāsayāham prakate purushasya namāmi saddhanamavedam varishtham. You can read the translation and purport. மொழிபெயர்ப்பு பொருள்கள் by Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. தேவகுதி தொடர்ந்தாள், நான் உங்கள் தாமரை திருவிடுகளில் சரண் புகுந்துள்ளேன். ஏனென்றால் சரணடைய தாங்கள் ஒருவர் மட்டும்தான் உள்ளீர்கள். உலகியல் வாழ்வு எனும் மரத்தை வெட்டும் கோடரி நீங்கள். அதனால் ஆன்மீகவாதிகளில் மிகச் சிறந்தவராகிய உங்களுக்கு நான் என்னுடைய வணக்கங்களை காணிக்கையாக்குகிறேன். நான் உங்களிடமிருந்து ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு மற்றும் இவற்றுக்கிடையே உள்ள உறவு பற்றிய தகவல்களை கேட்கிறேன். பொருளுரை: நன்கு அறியப்பட்ட சாங்கிய தத்துவம் பிரகிருதி மற்றும் புருஷர் பற்றியது. புருஷ என்பது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது அனுபவிப்பாளராக பரமபுருஷ பகவானை போன்றே நடிப்பவர் ஆவார். பிரகிருதி என்றால் இயற்கை என்று பொருள். இந்த ஜடவுலகில் இயல்பாகவே புருஷர்கள் அல்லது உயிரினங்கள் தங்கள் நலனுக்காக பாடுபடுகின்றனர். ஜடவுலகில் பிரகிருதி மற்றும் புருஷர் அல்லது அனுபவிக்கப்படுவது அனுபவிப்பவர் ஆகியவற்றின் தொடர் ஆகிய கடும் சிக்கல் சம்சாரம் அல்லது ஜட சிக்கல் என்று அழைக்கப்படும். தேவகுதி ஜடவுலக சிக்கலாகிய மரத்தை வெட்ட விரும்பினாள். கபில முனிவரிடம் தகுந்த ஆயுதத்தை கண்டாள். உலக வாழ்க்கையாகிய மரம் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் அஸ்வத்தா மரம் என்று விளக்கப்படுகிறது. அதன் மேல் ஜடவுலக இருப்பாகிய மரத்தை பற்றற்ற கோடரியால் வெட்ட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. எது பற்று புருஷர் மற்றும் பிரகிருதியை தன்பால் ஈடுபடுத்துகிறது. உயிரினங்கள் ஜடவுலக இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த முயற்சிக்கின்றன. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மா ஜடவுலக இயற்கையை அனுபவதற்கு உரிய ஒரு பொருளாக கொள்வதால் அவர் அனுபவிப்பவர் நிலையை மேற்கொள்வதால் புருஷர் எனப்படுகிறார். தேவகுதிக்கு கபில முனிவரால் மட்டுமே இந்த ஜடவுலகில் அவள் பச்சை அறுக்க முடியும் என்று தெரிந்ததால் அவள் அவரை வினவினாள். வாழும் உயிரினங்கள் ஆண் பெண்களாக வேடம் கொண்டு ஜடவுலக சக்தியை அனுபவிக்க முயற்சிக்கின்றன. அதனால் ஒரு விதத்தில் எல்லோருமே புருஷர்கள் தான். ஏனென்றால் புருஷர் என்றால் அனுபவிப்பவர் என்றும் பிரகிருதி என்றால் அனுபவிக்கப்படுவது என்றும் பொருள். இந்த ஜடவுலகில் ஆண் என்று அழைக்கப்படுவதும் பெண் என்று அழைக்கப்படுவதும் இருவரும் உண்மையான புருஷரை போல் நடிக்கிறார்கள். தெய்வீகமான கண்ணோட்டத்தில் பரமபுருஷ பகவானே உண்மையாக அனுபவிப்பவர். மற்ற எல்லோரும் பிரகிருதி. வாழும் உயிரினங்கள் பிரகிருதி என்று கருதப்படுகின்றன. பகவத்கீதையில் பொருள் அபராவாக அல்லது கீழ்நிலை இயற்கையாக கூர்ந்து ஆராயப்படுகிறது. ஆயினும் இந்த கீழ்நிலை இயற்கைக்கு அப்பால் மேலான இயற்கை உள்ளது. அதாவது வாழும் உயிரினங்களும் பிரகிருதி அல்லது அனுபவிக்கப்படுவதே ஆகும். ஆனால் மாயின் ஆற்றலின் கீழ் வாழும் உயிரினங்கள் அனுபவிப்பதின் நிலையை மேற்கொள்ள போலியாக முயற்சிக்கின்றன. அதுவே சம்சார பந்தம் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வின் காரணமாகும். தேவகுதி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து வெளியேறி தன்னை முழுவதுமாக சரணடைந்த நிலையில் நிறுத்த விரும்பினாள். பகவானே சரண்யன்.
அதன் பொருள் முழுவதுமாக சரணடைய தகுதி வாய்ந்த ஒரே ஒருவர் என்பதாகும். ஏனென்றால் அவர் செல்வ வளத்தினால் யாராவது விடுதலை பெற விரும்பினால் சிறந்த வழி பரமபுருஷ பகவானுடன் சரணடைதல் ஆகும். பகவானும் இங்கு சத்தர்ம விதம் வரிஷ்டம் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். எல்லா மெய் அறிவார்ந்த வேலைகளிலும் மிகச்சிறந்த வேலை பரமபுருஷ பகவானிடத்தில் நிலைத்த அன்பு கொண்டு புரிவதாகும் என்பதை இது குறிக்கிறது. தர்மம் என்பது சில சமயம் மதம் என்று மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. ஆனால் அது சரியான பொருள் அல்ல. தர்மம் என்பது உண்மையில் ஒருவரால் விட்டுக் கொடுக்க முடியாதது, ஒருவரிடமிருந்து பிரிக்க இயலாது என்று பொருள்படும். தீயின் வெண்மை தீயிலிருந்து பிரிக்க இயலாது, அதனால் வெண்மை தர்மம் அல்லது தீயின் இயற்கை எனப்படும். அதுபோல சத்தர்மம் என்றால் நிலைத்த பணி என்று பொருள்படும். நிலைத்த பணி என்பது பகவானின் தெய்வீகமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுதல் ஆகும். கபில தேவரின் சாங்கிய தத்துவத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் தூய்மையான மாசற்ற பக்தி துண்டை பரப்புதல் ஆகும். அதனால் அவர் உயிரினத்தின் ஆன்மீகமான பணியை தெரிந்தவர்களில் மிகவும் முக்கியமானவர் என்று இங்கு அழைக்கப்படுகிறார். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतभरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मद्गवीर गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदेवासां यद्वित्वा कृष्येयुस्तत्प्रियाजनाः. तं त्वागताहं शरणं शरण्यं सभृत्य संसारतपोः कुठारं. जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्. Devahuti has already taken shelter of the Lord. She has approached him for shelter here. தேவகுதி பகவானுடைய திருவடிகளில் சரண் புகுந்துள்ளார். Sridhar Swami's commentary on this verse is merely, he gives anvaya only. Anvaya means just stating the basic sentence. ஸ்ரீதர் சுவாமி அன்பையா, அதாவது வந்து இந்த தேவகுதி சரண் என்று கூறுகிறார். He explains prakritehi purushasya cha jignasaya tvamaham sharanam gata sati namami iti anvayah. The meaning is that I have come for your shelter because I have some inquisitiveness about purusha and prakriti. So ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்கிறார், தேவகுதி சொல்றாங்க, நான் வந்து உங்களிடம் சரணைய வந்துள்ளேன். ஏனென்றால் எனக்கு கேள்வி இருக்கிறது. அதாவது வந்து இந்த புருஷா பிரகிருதி, ஆண் பெண், இவங்க ரெண்டு பேருடைய என்ன உறவு, என்ன தொடர்பு, அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறேன். Krutaram, chetaram, he says. Axe means something that splits open or cuts. So எது வந்து ரெண்டா பழக்கிறது அல்லது வெட்டக்கூடியது. Devahuti has come for shelter. She's asked her question and she gets an axe. அவங்க வந்து நான் அடைக்கலம் போகிறேன், கேள்வி கேட்கிறேன், ஆனா என்ன கிடைக்க போகுது, ஒரு கோடை கிடைக்க போகுது. But it's good. She wants that. She wants to cut the labyrinthine tree of material existence, which she feels entangled very much, and she wants to cut that root. ஆனா இது நல்லது. ஏன்னா அவங்க வந்து கோடை கேட்கறாங்க. ஏன்னா இந்த பௌதீக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற பௌதீக மரம் அப்படிங்கிற அந்த
இந்த பற்றுதலை வெட்ட வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறார்கள். So this verse provides a good study in Achintya Bheda Bheda Tattva. இந்த ஸ்லோகமானது வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவத்தை படிப்பதற்கு உதவும். How so? எப்படி? Because we are given contradictory definitions of both Purusha and Prakriti. ஏன்னா புருஷா பிரகிருதி ரெண்டு பேருக்கும் முரண்பட்ட விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. We are also given antithetical definitions of the word dharma. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தர்மத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா சமய சார்பில்லாத புறம்பான சமயத்துக்கு புறம்பான கருத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. As always, dharma is here again to be understood from both the relative perspective and the absolute perspective. So எப்போதும் போலவே தர்மம் அப்படிங்கறத வந்து ரெண்டு முறையா பார்க்கணும். தொடர்புடைய உண்மையாக பார்க்கணும், அதே நேரத்துல பூரணமான நிலையிலும் பார்க்க வேண்டும். That's where the contradiction comes from. So அதுதான் வந்து இந்த முரண்பட்ட விஷயம் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்க்கணும். What we have in ordinary laukika vyavahar or ordinary materialistic experience is antithetical to what we have in terms of paramartha, the supreme goal of life. So நம்மளுடைய லௌகிக தர்மத்தை லௌகிக விஷயங்களை பார்க்கும்போது அந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகமான விஷயங்களுக்கு நேர் எதிராக இருக்கிறது. So unless we keep this in mind, we will definitely be confused by this purport and others like it. So இத நம்ம இந்த விஷயத்தை நம்ம தெளிவா புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த பொருளை நம்ம வந்து படிச்சு நம்ம குழம்பி போய்வோம் மற்ற பொருளை மாதிரி. So we have to juggle or we have to balance the vyavaharic and the paramarthic. So நம்ம ரெண்டையும் வந்து கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணணும். அத வந்து லௌகிக தர்மம் பரமார்த்திக தர்மம் ரெண்டையும் புரிஞ்சுக்கணும். And having said that, let's first see what our predecessors have seen in this verse. So நம்மளுடைய பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்ப்போம். First commentary we can look at is that of Sripad Ananda Tirtha Bhagavatpada, better known as Madhvacharya. Ananda Tirtha Bhagavatacharya, அதாவது மத்வாச்சார்யா. He says, Narayano Brahmavayu Indra Shreshav Harastatha Kama Shakro Guru Daksho Manvadya Bhaskaradayah Sarvajivash Chakramashaha Purushakya Abhishabditaha Etat Patnyor Bandha Shaktihi Sriyas Sarvas Tatha Janam Pramat Prakriti Shabdoktas Tat Jnanat Vipramuchyate. This is interesting because it seems to be the source of what Srila Prabhupada also explains in his own purport about Purusha and Prakriti. So, மத்வாச்சாரியருடைய விளக்கமானது பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளை மத்வாச்சாரியருடைய விளக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த புருஷா பிரகிருதிக்கு விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். As we said, we have conflicting definitions of Purusha and Prakriti, and we also have conflicting definitions of what is Dharma. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் புருஷருக்கும் பிரகிருதிக்கும் முரண்பட்ட விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதே மாதிரி தர்மத்துக்கும் முரண்பட்ட விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Therefore, we see conflicts in human society. We see conflicts in ISKCON society about these concepts. மனித சமுதாயத்திலையும் முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன, அதே மாதிரி இஸ்கான் அகில உலக கிருஷ்ணமூர்த்தி இயக்கத்திலையும் இந்த கொள்கைகளை பத்தி முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன. Particularly in America nowadays, there is this phenomenon that they're calling identity politics. So, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அமெரிக்கால பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அடையாளத்துல இருக்கக்கூடிய அரசியல் அடையாள அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Whatever you identify with, somebody will be able to find a way to weaponize that concept. நீங்க என்ன ஒரு அடையாளத்தை நீங்க பயன்படுத்தினாலும் அந்த அடையாளத்தை வந்து ஒரு கருவியாக ஒரு ஆயுதமாக பிறர் பயன்படுத்த தயாரா இருக்காங்க. The whole thing is nothing but envy, really. So இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொறாமை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். We are like animals in that respect. நாம வந்து மிருகங்கள் மாதிரி இருக்கோம் அந்த நிலையில பார்க்கும்போது. Someone sent me a very nice quote from Srila Prabhupada, which I will try to find for you in a moment. ஒருத்தர் வந்து சில பிரபுபாதருடைய மேற்கோளை வந்து எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தார், நான் இப்ப அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன்.
Srila Prabhupada said on this day in Rome in 1974, 1974ல ரோமாபுரியில வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார், you cannot stop fighting between the dogs and cats. நாய் பூனைக்கு நடுவுல சண்டையை வந்து நம்ம நிப்பாட்ட முடியாது. Why is there fighting? எதுக்காக நம்ம சண்டை போடுறாங்க? Because the dog is thinking, I am a dog. ஏன்னா நாய் நினைக்குது நான் ஒரு நாய். The cat is thinking, I am a cat. பூனை நினைக்குது நான் ஒரு பூனை. Similarly, if I think as Irishmen or I'm Englishmen, I'm no better than the dog. அதே மாதிரி நான் வந்து நான் அயர்லாந்து நாட்டுக்காரன், நான் இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரன் அப்படின்னா நான் வந்து நாயை விட மேலானவன் கிடையாது. As we cannot stop the fighting between dogs, similarly, so long people will remain in the bodily concept of life, the fighting cannot be stopped. எப்படி நாய்களுக்கும் பூனைக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டையை நிப்பாட்ட முடியாதோ அதே போல நாமளும் உடல் அடையாளத்துல இருக்கும் தெரியும் நம்மளால சண்டைகளை நிப்பாட்ட முடியாது. Politics means fighting. அரசியல் அப்படின்னாலே சண்டை. Practically speaking. நடைமுறைப்படி பார்த்து பேசும்போது. So here Srila Prabhupada is giving us, he's defining the concepts of Purusha and Prakriti. சில பிரபுபாதர் வந்து புருஷா பிரகிருதி அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களை வந்து விளக்குகிறார். As he stated first thing, in his purport, Sankhya philosophy deals with these two concepts, Purusha and Prakriti. பொருளில முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது சொல்றார். சாங்கிய தத்துவத்துல வந்து புருஷா பிரகிருதி பற்றி சொல்ல விளக்கம் இருக்கிறது. In its most general sense, Prakriti means the feminine nature. பொதுவாக சொல்லணும்னா பிரகிருதி அப்படின்னா பெண்பால். I mean to say Prakriti itself, nature is feminine. By nature, nature is feminine. So இயற்கை அப்படின்னு சொன்னாலே பொதுவாக சொன்னீங்கன்னா இயற்கை அப்படிங்கிறது பெண்பால். And Purusha is the masculine nature or the masculine entity. புருஷா அப்படிங்கிறது வந்து ஆண்பால் இருக்கக்கூடிய ஒரு. Prabhupada goes on to say, the intricacies in the material world of the relationship between Prakriti and Purusha is called samsara. பிரபுபாதர் சொல்றார், இந்த பிரகிருதிக்கும் புருஷருக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த உறவு முறை தான் வந்து சம்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. He defines respectively Prakriti and Purusha as the enjoyed and the enjoyer. அவர் சொல்றார், புருஷா அப்படின்னா அனுபவிப்பவர், பிரகிருதி என்றால் அனுபவிக்கப்படுபவர். So then he says, in one sense, everyone is Purusha because Purusha means enjoyer. ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே புருஷர்கள், ஏன்னா எல்லாருமே இங்க அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. And we are all trying to enjoy. நாம எல்லாம் அனுபவிப்பதற்காக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். What are we trying to enjoy? நாம என்ன அனுபவிக்க முயற்சி பண்றோம்? The material nature. இந்த பௌதிக இயற்கை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். Prakriti means enjoyed. பிரகிருதி என்றால் அனுபவிக்கப்படுவது. But in his translation, and he's explaining further in the purport, he's actually bringing it, he's focusing his definition. Purusha means man and Prakriti means woman. So, மொழிபெயர்ப்பிலும் சரி பொருளிலும் சரி பிரபுபாதர் என்ன குறிப்பாக வந்து எதை வந்து அவர் ஃபோக்கஸ் பண்றாருன்னா, புருஷா அப்படின்னா ஆண், பிரகிருதி அப்படின்னா பெண். To focus means to make this very personal. So அத ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா அத வந்து குறிப்பாக அத வந்து அதுல அது மேல முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். This is our daily experience. Everyone is concerned about male and female. இது நம்மளுடைய தினசரி அனுபவம். எல்லாருமே வந்து ஆண் பெண் அப்படிங்கறத வந்து எல்லாருமே வந்து அத கவனத்துல வச்சிருக்காங்க. So, in this material world, the so-called man and the so-called woman are imitating the real Purusha, who is the personality of Godhead. இந்த பௌதிக உலகத்துல ஆண் என்று அழைக்கப்படுபவர்களும் பெண் என்று அழைக்கப்படுபவர்களும் அவர்கள் வந்து பகவான், அதாவது ஒரிஜினல் உண்மையான புருஷரை நகல் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள். He is called Purushottama, the best person. பகவான் வந்து புருஷோத்தமர், அது மிகச்சிறந்த ஆண் என்று அழைக்கப்படுகிறார். But in fact, he's the only person, Purusha. ஆனா உண்மையா பார்த்தா அவர் ஒருத்தர் தான் புருஷர், அவர் ஒருத்தர் தான் ஆண். In the sense that he's the only enjoyer, really. அவர் ஒருத்தர் தான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர். Just like everyone has a cell phone.
எல்லாருமே எல்லார்கிட்டயும் வந்து செல்போன் இருக்கு. We believe that we are the enjoyers of the cell phone. நாம நினைக்கிறோம் நாம தான் இந்த செல்போனை வந்து என்ஜாய் பண்றோம், அனுபவிக்கிறோம்னு. But the companies that make the cell phones and the social media corporations that control our lives through the cell phones, they believe that we are the enjoyed object and they're the controllers. ஆனா இந்த செல்போனை தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சோசியல் மீடியா, அதாவது இருக்கக்கூடிய பலவிதமான மற்ற கம்பெனிகள் எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமாக, நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது மூலமாக அவங்க தான் வந்து அனுபவிப்பாளர், அவங்க தான் என்ஜாய் நினைக்கிறாங்க. Now it's a big controversy because all over the world it's a controversy because WhatsApp wants to take all of your personal information and share it to make money. So இப்போ ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துட்டு போனா எல்லாருடைய தகவலையும் எடுத்து பிறருக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போறாங்க, எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள போறாங்க. அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. But so we believe that we are enjoying our cell phones, but the cell phones are actually enjoying us. நாம நினைக்கிறோம் நாம செல்போனை வந்து அனுபவிக்கிறோம்னு, ஆனா அந்த செல்போன் வந்து நம்மள அனுபவிச்சிட்டு இருக்கு. So in the same way, in this material world, we believe that we are enjoyers of the material nature, but in fact the material nature is using us. நாம அதே மாதிரி இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நாம பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்கிறோம்னு நினைச்சிருக்கோம், ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த பௌதிக இயற்கையானது நம்மளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. Srila Prabhupada mentions, he's paraphrasing Bhagavad Gita, apara and para prakriti. These terms are mentioned also in the Upanishads. Srila Prabhupada வந்து இந்த பகவத்கீதையில இருக்கக்கூடிய 7வது அத்தியாயத்தினுடைய ஸ்லோகத்தை வந்து அவர் சொல்றார், சொந்தமான வார்த்தை சொல்றார், உயர்ந்த பிரகிருதி, கீழ்நிலை பிரகிருதி, மேல்நிலை பிரகிருதி. So this is the third concept that we can throw into the mix. இது வந்து மூன்றாவது ஒரு வகையான கருத்து. இதை நம்ம இந்த விஷயத்துல மறுபடியும் கலப்போம். Superior nature means spirit, inferior nature means matter. உயர்ந்த இயற்கை அப்படின்னா அது வந்து ஆன்மா, கீழ்நிலை இயற்கை அப்படின்னா அது வந்து பௌதிகமானது. So under the spell of Maya, we who are actually enjoyed are trying to take the position of enjoyers. மாயையோட வசத்தினால நாம வந்து இந்த பௌதிக இயற்கையை அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். This is all, it seems to me, coming off of Madhvacharya's commentary on this verse. இதெல்லாம் மத்வாச்சாரியுடைய பொருள் விளக்கத்திலிருந்து வருகிறது இந்த பொருளுரையில. And he's quoting that ideal from Dattatreya Yoga. அவர் வந்து தத்தாத்ரேய யோகத்திலிருந்து விளக்குகிறார். Oh, Sridhar Swami we mentioned, he's only parsing the verse basically. ஸ்ரீதர் சுவாமி ஏற்கனவே பார்த்தோம், இந்த ஸ்லோகத்தை தான் அவரும் அந்த விளக்கத்தை சொல்றார். Jiva Goswami says that Lord Kapila gave us the axe to cut away the root of the tree of those things that are burdening his own devotees. In fact, even if we're devotees in this material world, we still have to work, we still have to eat, we still have to maintain our families. These things are a burden. So, Jiva Goswami சொல்றார், கபில தேவர் தான் வந்து இந்த கோடாரி. என்ன கோடாரினா இந்த பக்தர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய, பக்தர்களுக்கு சுமையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வெட்டக்கூடியவர். அதாவது நாமெல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறோம், நாமெல்லாம் கண்டிப்பா வேலைக்கு போகணும், நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், நம்ம சம்பாதிக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு சுமைதான். They wear us down. அது நம்மள வந்து களைப்படைய செய்கிறது. But devotional service to the Lord relieves that pressure or that burden. ஆனால் பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு வந்து அந்த ஒரு மன அழுத்தத்தை நம்ம வந்து நம்மகிட்ட அந்த அழுத்தத்தை விடுவிக்கிறது நம்மகிட்ட. Jiva Goswami also gives us some definitions that Prabhupada adopts in his own purport. Jiva Goswamiயுடைய வரையறைகளையும் பிரபுபாதர் இந்த பொருளை பயன்படுத்தியிருக்கிறார். Prakriti, according to Jiva Goswami, means Maya, Mahamaya. Jiva Goswamiயிடம் பிரகிருதி அப்படிங்கிறது வந்து அவர் சொல்றார், அதுக்கு வந்து மகாமாயா அப்படிங்கிறார். Purusha here he says means Parameshwara, the Lord. Purusha அப்படின்னா பரமேஸ்வரர் அல்லது பகவான். In that case, it's not Mahamaya, but it's Yogamaya. அந்த விஷயத்துல வரும்போது அது வந்து மகாமாயா இல்ல யோகமாயா. Vishwanath Chakravarti Thakur says that Devahuti is approaching her son and saying, I should ask you and no one else about my desire to know this, what is Purusha and Prakriti.
விஸ்வநாத் தீர்த்தராஜர் சொல்றார், தேவபதி சொல்றாங்க, கபில தேவரே உங்களை தான் நான் வந்து அணுகி கேட்க வேண்டும், வேற யாரையும் கேட்க முடியாது. இந்த புருஷா பிரகிருதி பத்தின விஷயத்தை கேட்கணும்னா உங்களோட மட்டுமே கேட்க முடியும். The Lord, who is the real enjoyer, the Jiva, who is the false enjoyer, and this Prakriti, which is the medium of enjoyment, these things I want to know about. These things are the source of material existence. அப்போ தேவபதி என்ன சொன்னாங்க, பகவான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர், ஜீவாத்மாக்கள் அவங்க வந்து போலியான அனுபவிப்பாளர்கள். பிரகிருதி அதாவது வந்து அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துல இதன் மூலம் பிரகிருதி மூலமாக அவர்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். இந்த விஷயத்துல நான் வந்து உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். So she's approaching him. It should be understood that he's not going to cut away our world responsibilities, but he's going to relieve the burden of those responsibilities. There's an important difference. முக்கியமான வித்தியாசம் என்னன்னா, அவர் வந்து கோடரை வச்சு நம்மளுடைய பௌதிக பொறுப்புகளை வெட்டதில்லை, ஆனால் பௌதிக சுமைகளை வெட்ட போறார். And another thing here is what Prabhupada emphasizes in his purport. There is only one person worthy of taking shelter, and that is the Lord. பிரபுபாத பொருள்ல இன்னும் குறிப்பாக சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரே ஒருத்தர் தான் நம்ம வந்து சரணடைய முடியும், அது பகவான் மட்டும்தான். As we've been describing from Srila Prabhupada's teachings of Lord Kapila lectures in Mumbai, 1974, this is the first thing that Prabhupada mentions in regard to this verse. 1974 மும்பையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தொடர் உபன்யாசம் கொடுத்திருக்கிறார். அதுல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அவர் பேச ஆரம்பிக்கும் முதல்ல சொல்றதே இதுதான், பகவான் ஒருவரே சரணடைவதற்கு சரியானவர். Sharanam Sharanyam means he is the real shelter and he is the one who deserves to be a shelter. Sharanam Sharanyam, அவர் ஒருவரே உண்மையான சரணை தந்தவர், அவர் ஒருத்தர் தான் நமக்கு சரணம் கொடுப்பதற்கு தகுதியானவர். Everyone is seeking shelter. எல்லாருமே அடைக்கலம் தேடி போறாங்க. What are we taking shelter of? நாம எதுல போய் அடைக்கலம் எடுக்கிறோம்? We take shelter of our families, we take shelter of our careers, we take shelter of our prestige, our money, so many things in this world. நாம எல்லாரும் அடைக்கலம் தேடி போகிறோம். சில நேரங்கள்ல குடும்பத்தில் அடைக்கலம் வரும், சில நேரங்கள்ல வேலையில நம்மளுடைய தொழில அடைக்கலம் அடைக்கிறோம், சில நேரங்கள்ல பணத்தில் அடைக்கலம் அடைக்கிறோம், நம்மளுடைய கௌரவத்தில் அடைக்கலம் அடைக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நம்ம அடைக்கலம் தேடுகிறோம், சரணடைகிறோம். We take shelter of our friends, we take shelter of our careers, we take shelter of sense gratification, gross, subtle. நம்ம நண்பர்களிடம் சரணடைகிறோம், அல்லது வேலையில சரணடைகிறோம், அல்லது நம்மளுடைய புலன் இன்பத்துல, அல்லது ஸ்தூலமான புலன் இன்பம் அல்லது சூக்ஷ்மமான புலன் இன்பத்துல நம்ம வந்து சரணடைகிறோம். Why is everybody looking for shelter? Why? ஏன் எல்லாருமே சரணடைறதுக்கு தேடி போறாங்க? எதுக்காக அடைக்கலம் தேடுகிறார்கள்? ஏன்? It is our nature to seek shelter. ஏன்னா நம்முடைய இயற்கையா சுபாவமாகவே நம்ம அடைக்கலம் தேட வேண்டியவர்கள். Because we're all constitutionally servants. ஏன்னா நம்மளுடைய உண்மையான நிலை வந்து நாம சேவகர்கள். Now, then comes the second term, Sharanyam. Who is the person or what is the thing that is worthy of taking shelter of? ரெண்டாவது வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா சரண்யம். சரணடைவதற்கு தகுதியான நபர் யாரு? Prabhupada writes, being an incarnation of Krishna, Kapila Deva is also worth taking shelter of. பிரபுபாதர் குரலை சொல்றார், பகவானுடைய அவதாரங்களால கபில தேவர் வந்து சரணடைய தகுதியானவர். Krishna has unlimited different forms. Kapila Deva is one of them. கிருஷ்ணருக்கு எண்ணிலடங்காத உருவங்கள் இருக்கின்றன, அதுல கபில தேவர் ஒருத்தர். Srimad Bhagavatam is like describing the incarnations of the Lord to be like the innumerable waves in the ocean. Who can count the waves in the ocean? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு பகவானுடைய அவதாரங்கள் எண்ணற்றவை. எப்படின்னா கடல்ல இருக்கக்கூடிய அலைகளை எப்படி எண்ண முடியாதோ அது போல பகவானுடைய அவதாரங்களும் எண்ணற்றவை. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. They're unlimited. பகவானுடைய ரூபங்கள் எண்ணற்றவை. In India, there are many thousands of temples, and within these temples, there are different deities. இந்தியால பாத்தீங்கன்னா பல ஆயிரக்கணக்கான கோயில்கள் இருக்கின்றன, ஒவ்வொரு கோயிலும் பல விக்கிரகங்கள் இருக்கின்றன. All these Krishnas are non-different; they're all one. இந்த எல்லா கிருஷ்ணர்களும் வேற வேற கிடையாது, எல்லாம் ஒண்ணுதான். Krishna resides in Vaikuntha. He also resides in the temple. கிருஷ்ணர் வைகுண்டத்துல இருக்கிறார், கோயில்ல இருக்கிறார்.
And all these deities are expanding from yet another form of Krishna, Kshirodakashai Vishnu Paramatma. இந்த எல்லா விக்கிரகங்களும் இன்னொரு கிருஷ்ணனுடைய இன்னொரு ரூபத்திலிருந்து விரிவடைந்து வருகின்றன. அது வந்து க்ஷீரோதகச விஷ்ணு, பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்ட பெருமான். Antaryami, he is the indwelling witness, Paramatma, within all of our hearts. We cannot hide anything from him. அந்தர்யாமி ஒவ்வொரு இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். அவருக்கு நம்ம எதுவுமே மறைக்க முடியாது. So without Krishna's permission, we can't do anything, because he's also providing us the intelligence, he's providing us with the strength, he's providing everything we need. So கிருஷ்ணனுடைய உதவி இல்லாம நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. கிருஷ்ணன் நமக்கு வந்து சக்தி அளிக்கிறார், கிருஷ்ணன் நமக்கு புத்தி கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய உதவி இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாது. So Srila Prabhupada then raises the question, why does Krishna give people permission to do things that are wrong? அப்ப பிரபுபாதர் கேள்வி கேட்கிறார், எதற்காக கிருஷ்ணன் வந்து மக்களுக்கு புத்தியும் சக்தியும் கொடுக்கிறார்? தவறு செய்வதற்கு. ஏன் தவறு செய்வதற்கு அவர் வந்து உதவி செய்கிறார்? Sometimes people even blame God that, why does he make me sin if it's bad for people or for me? சில நேரம் மக்கள் வந்து கடவுள் மேல பழி சுமத்துகிறார்கள். கடவுள் எதற்காக என்னை பாவம் செய்ய வைத்தார்? Arguments like this are not so thoughtful. So இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறவங்க வந்து அவங்க வந்து சரியா யோசிக்கிறது இல்ல. People are not so thoughtful about God. அவங்க வந்து கடவுளை பத்தி சிந்திக்கிறது இல்ல. How could they be? There's virtually no encouragement to think about God or to serve God or to remember him. Nothing. அவங்க எப்படி பண்ண முடியும்? கடவுளை பத்தி சிந்திக்கிறதுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் எந்த விதமான சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அவங்களுக்கு இல்ல. Try to take your Krishna consciousness into a public sphere and see how far you get. You'll be ridiculed only. நீங்க கிருஷ்ணனை எடுத்து போய் ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்துல போய் பொதுவான ஒரு இடத்துக்கு போய் பாருங்க, உங்களை வந்து எல்லாரும் கேலி பண்ணுவாங்க. Maybe even mistreated. அவங்க கண்டிப்பா உங்களை வந்து தவறா கூட நடத்துவாங்க. But to answer the question, why does God give people permission to do bad things? இப்போ இந்த கேள்வி என்னன்னா, கடவுள் எதுக்கு கெட்ட காரியம் செய்வதற்கு எதற்காக வந்து வசதிகளை கொடுக்கிறார்? Prabhupada said it's because we persist. பிரபுபாதர் சொல்ல, ஏன்னா நாம வந்து அடம்பிடிக்கிறோம். He never tells us to do anything other than surrender to him. அவர் வந்து நீ என்ன சரணடைன்னு சொல்றத தவிர வேற எதுவும் சொல்றது இல்ல. But we want to do anything but that. ஆனா நாம அதை தவிர மத்ததெல்லாம் பண்ண நினைக்கிறோம். It's our problem. இது நம்மளுடைய பிரச்சனை. We want to do something and Krishna may sanction it, but we go ahead at our own risk. And Krishna is not responsible. ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம், கிருஷ்ணன் அனுமதிக்கிறார், அது நம்மளுடைய பொறுப்பு, கிருஷ்ணனுக்கு பொறுப்பு இல்ல. But the point is that without Krishna's sanction, we cannot do anything. That is a fact. ஆனா கிருஷ்ணன் அனுமதிக்காம நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது, அது உண்மை. That is what it means to be a constitutionally a servant. You are dependent. அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம நம்மளுடைய உண்மையான நிலையில நம்ம சேவகன். ஏன்னா நாம வந்து பகவானை சார்ந்து இருக்கிறோம். We are dependent on him for everything. நாம பகவானை எல்லா விதத்திலும் அவரை சார்ந்து இருக்கிறோம். இது எல்லாவற்றிற்கும் அவரை சார்ந்து இருக்கிறோம். Oh, Srila Prabhupada goes on to explain this point very nicely. Srila Prabhupada இதை ரொம்ப தெளிவாக விளக்குகிறார். Because we are under illusion, Devahuti says, Sabritya samsara taroho kutaram. In Bhagavad Gita, this material existence is compared to a banyan tree with its roots upward and its branches down. So, Sabritya samsara taroho kutaram. பகவத்கீதையில வந்து 15 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த பௌதிக வாழ்க்கை என்பது ஒரு பெரிய அஸ்வத்த மரம், ஆலமரத்தை போல சொல்லியிருக்கு. These roots are very strong, but they can be cut with an axe, kutaram. So இந்த மரத்துடைய வேரானது ரொம்ப பலமானது, அதை வந்து வெட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். In San Diego's Balboa Park, there is one banyan tree that takes up an entire city block. So San Diegoல ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு மரம் இருக்குது, பெரிய ஆலமரம். அந்த ஆலமரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஊரே அந்த ஆலமரம் தான். And in Kolkata's botanical garden, there's another banyan tree which is a square mile. So கல்கத்தால பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்கு, அது பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்கொயர் மைலுக்கு வந்து பெருசா இருக்கு. How do you figure out where it begins and ends? அது எப்படி நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் எங்க ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுது? Therefore the only solution is to cut your way out of it. ஒரே ஒரு தீர்வு வந்து அதை நீ வந்து வெட்டிதான் சாய்க்கணும், வெட்டிதான் வெளியே போகணும். So taking shelter of Krishna's lotus feet, we can do that, but we've given up Krishna's service and we've become servants of so many other things.
கிருஷ்ணனுடைய திருவடியை சரணடைவதன் மூலமாக இது சாத்தியமாகும். ஆனால் நாம கிருஷ்ணனுடைய திருவடியை விட்டுட்டோம். We're now obliged to serve our parents, to serve our spouse, to serve our children, country, employer, etc., etc., etc. நாம கிருஷ்ணனுடைய திருவடியை சேவை விட்டுட்டு நம்மளுடைய மனைவி, நம்மளுடைய நண்பர்கள், நம்மளுடைய மகன், நம்மளுடைய நாடு, நம்மளுடைய சமுதாயம் அப்படின்னு சேவைக்கு போயிட்டோம். And we're running up a big bill. ஆனா நமக்கு பெரிய கட்டுறதுக்கு பெரிய பில் இருக்கு. We're not only indebted to so many people, but we're indebted to so many demigods who are supplying us with heat and light and water, adi, adi, adi. ஆமா, மக்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் மட்டுமல்ல, நாம தேவருக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் இருக்கு. ஏன்னா எல்லா விதமான இந்திரன், சந்திரன், வருணன், நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மழை, வெயில், வெப்பம், நீர் எல்லாவற்றையும் நம்ம எல்லாரும் நம்ம கடன் பட்டிருக்கிறோம். We're not paying the bill, but we are taking advantage of the sunlight and the sun's heat. நாம எதுவும் பணம் கட்டுறது இல்ல, வரி கட்டுறது இல்ல, ஆனா நம்ம சூரியன் இருந்து வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கிறோம், ஒளி எடுத்துக்கிறோம். Any apartment in this country, any apartment in any country, as soon as you move in and start using the electricity, you are going to get a bill. That is definite. எந்த அபார்ட்மெண்ட், எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி, நீங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள போன உடனே நீங்க உடனடியாக அதுக்கு கரண்ட் பில் கட்டி ஆகணும், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜ் கட்டி தான் ஆகணும். So we're not paying the sun bill. ஆமா, சூரியனுக்கு பில் கட்டுறது இல்ல. But we're actually indebted to Vivaswan. ஆனா நம்ம விவசாயிக்கு கடன் பட்டிருக்கிறோம். We're indebted to Indra because he's supplying rain. ஆமா, இந்திரனுக்கு கடன் பட்டிருக்கிறோம், ஏன்னா அவர் மழை கொடுக்கிறார். Here in Brajadham, it seems like we're getting an early monsoon because it's been raining lately. நம்ம இப்போ பிரஜதாம்ல பாத்தீங்கன்னா மழை வந்துட்டு இருக்கு, சீக்கிரமாவே பருவகாலம் வந்துடுது மழைக்கு. And Nanda Maharaj was correct. This is coming because of Indra. That is his job. We have our jobs, Indra has his job. Nanda Maharaj சொல்றது சரிதான். ஏன்னா இந்திரன் தான் மழை கொடுக்கிறார், நமக்கு வேலை இருக்கு, அது இந்திரனுடைய வேலை. So rascals say that all this comes about by nature, but they don't know that nature is controlled. அயோக்கியர்கள் சொல்றாங்க இதெல்லாம் இயற்கையாவே நடக்குது, ஆனா அவங்களுக்கு தெரியல இயற்கை யாருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு அப்படிங்கிறது. Everything is controlled. எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Nothing is happening by chance. There is management behind the scenes. எதுவுமே தானாக நடப்பதில்லை, இதுக்கு பின்னால ஒரு பெரிய நிர்வாகம் இருக்கிறது. So if we don't pay our debts by performing some kind of sacrifice, there will be a scarcity. It's just a question of time. நாம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய கடனை திருப்பி செலுத்தவில்லை என்றால், அதாவது தியாகம் மூலமா யாகம் செய்யவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு பின்னால அதுக்கு பிரச்சனை வரும். All these things that we require, they're all coming from the Supreme Father, but we're thinking that they're coming from some vague nature, and we're not caring whether we pay our bill or not. எல்லாம் பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்து வருகிறது. ஆனால் நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா வேற நமக்கு எல்லாம் இயற்கையாக கொடுக்கப்படுது, நம்ம எதுவுமே திருப்பி செலுத்துவதில்லை. ஆனா கண்டிப்பாக நம்ம இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும். But we have to consider Mayadhyakshena prakritihi suyate sacharacharam. Krishna says, this nature is working under my jurisdiction. ஆனால் பகவான் சொல்றார், இந்த இயற்கையானது என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுகிறது. And if we don't care for our father, then nature will also reduce her supply. நம்ம பகவான் நம்மளுடைய தந்தையை பற்றி நம்ம கவலைப்படவில்லை என்றால் பௌதிக இயற்கையும் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை குறைச்சிருவாங்க. Mother Nature does not like to allow the demons to flourish because that causes problems for her also. இயற்கை அன்னை அசுரர்கள் வளர்ந்துவதை விரும்புவதில்லை என்றால் அதன் மூலமா அவங்க வளர்ச்சி அடைந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக இயற்கைக்கும் அது பிரச்சனை தான். And Krishna says in Bhagavad Gita, Tanaham dvishatah krudan samsareshu narathaman kshipami ajasrama shubhan asurishveva yonishu. Those who are envious and misbehaved, who are lowly among human beings, they're cast by me into the ocean of material existence, and they take birth in so many demoniac species. கிருஷ்ண பகவத்கீதை 16வது அத்தியாயத்துல பொறாமை பிடித்தவர்கள், அசுரர்கள், இவங்க அயோக்கியர்கள், இவங்க மேலும் மேலும் பாவகாரியங்கள் செய்ததுனால அவங்கள பௌதிகமான நரக சூழ்நிலையில் நான் தள்ளுவேன். Of course, Krishna is not going to do this personally. He has his representatives do it for him, like any big man. கிருஷ்ணர் நேரடியா செய்வதில்லை, ஆனா அவருடைய ஏஜென்ட் அவங்க செய்வதற்கு அவருடைய சேவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
ஒரு பெரிய மனிதர் வந்து எந்த வேலை சின்ன வேலையை செய்யறதுல அவருக்கு வேலை செய்யக்கூடிய சேவர்கள் இருக்காங்க அது போல. But the point is that if we don't want to be punished, then we have to follow the rules and regulations. That's called Sadharma. Dharma means the laws given by God. நாம தண்டனைக்குள்ளாக கூடாது அப்படின்னா நாம வந்து சத்தர்மம் தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. 6th canto Srimad Bhagavatam tells us. Srimad Bhagavatam 6th canto சொல்லப்பட்டிருக்கு தர்மம் tu sakshat bhagavat pranitam. தர்மம் என்பது பகவானால் வகுக்கப்படுகிறது. And Srila Prabhupada is explaining the laws are given by Bhagavan and they're written in books like Manu Samhita and other Vedic literatures. Srila Prabhupada சொல்றார் பகவானால இந்த சட்டங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன அதெல்லாம் மனு சம்ஹிதை என்ற போன்ற புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. According to human laws we have to obey the government and according to dharma we have to obey Krishna. So மனித சமுதாயத்தின்படி நாம வந்து அரசாங்கத்தினுடைய சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். அதே போல நாம ஆன்மீக விஷயத்துல பகவானுடைய சாஸ்திரங்கள்ல கொடுக்கப்பட்ட தர்மத்தினுடைய சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். It's not an individual choice. இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட விருப்பம் கிடையாது. It's not that you can sit at home and just arbit what the law is. நீங்க வீட்ல வந்துட்டு என்ன சட்டம் அப்படின்னு நீங்க வந்து நீங்களா வந்து யோசிக்க முடியாது. If the policeman stops you in the street and tells you that you're breaking the law, you cannot argue that no I don't believe in that. ஒரு போலீஸ் வந்து உங்களை நிப்பாட்டி நீ வந்து சட்டத்தை மீறன்னு சொல்லும்போது இல்ல நான் வந்து அப்படிலாம் பண்ணல நீங்க வந்து அவன்கிட்ட போய் நீங்க வந்து வாதாட முடியாது. You will have to eat a lathi. நீங்க வந்து அதெல்லாம் நம்பல அந்த சட்டத்துல நம்பல நீ நம்பாடி போ ஆனா வந்து உனக்கு வந்து லத்தி அடிக்கலை. So similarly we cannot manufacture dharma. If we try to do that we're simply cheating ourselves and trying to cheat others as well. அதனால நாமும் தர்மத்தை உருவாக்க முடியாது அப்படின்னா நாம வந்து நம்மளே ஏமாத்திக்கிறோம் பிறரை ஏமாத்துறோம். But ultimately there's paro dharma, the supreme dharma that everybody has to follow. ஆனால் எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த தர்மம் எல்லாருக்கும் பொதுவான தர்மம் பரோ தர்மம் இருக்கிறது. And that is devotional service. அதுதான் பக்தி தொண்டு எல்லாரும் செய்ய வேண்டியது. When Krishna says sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja, this is what he's talking about. These other dharmas that are relative and temporary, we all have them, but they're not as important as devotional service. So பகவான் பகவத்கீதை சொல்றார் எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னை சரணவாயாக மற்ற எல்லா தர்மங்களும் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். ஆனால் அதெல்லாம் வந்து கீழானவை தற்காலிகமானவை. ஆனால் மிக உயர்ந்த தர்மமானது பக்தி தொண்டு அதுதான் மிக முக்கியமானது. அதை எல்லோரும் செய்ய வேண்டியது. All other dharmas are simply forms of cheating. This is a direct quote from Srila Prabhupada. மற்ற எல்லா தர்மங்களும் போலியான தர்மங்கள் ஏமாற்றக்கூடியது. இது நேரடியாக பிரபுபாதர் மேற்கோள் காட்டுறார். So does that mean I should throw all my social and civic and family responsibilities out the window? No, of course not. அப்போ நான் வந்து என்னுடைய சமுதாய குடும்ப சமூக கடமை எல்லாம் தூரத்துக்கு எதிரோ அப்படின்னா கிடையாது. What it means is that while you're performing your temporary and mundane dharmas, you also have to consider your eternal dharma. And you should have to perform your mundane dharmas in such a way as it facilitates the awakening of your sanatana dharma, your eternal paro dharma. பகவான் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா உன்னுடைய மற்ற எல்லா தர்மங்களையும் கடைபிடிக்கணும். அதை கடைபிடிக்கும் போதே நம்மளுடைய எண்ணமானது எப்படி இந்த மிக உயர்ந்த தர்மமான பரவ தர்மமான பகவத் பக்தி தொண்டு எப்படி செய்யுங்கிறதையும் பார்க்கணும். சோ இந்த இதை மற்ற எல்லா தர்மங்களும் கடைபிடிப்பதனுடைய நோக்கம் என்னன்னா நாம வந்து அந்த பரவ தர்மத்தை கடைபிடிப்பதற்கு உண்டான வசதி வாய்ப்புகள் வந்து கூடணும். அதுதான் முக்கியமான நோக்கமா இருக்கும். Srila Prabhupada uses the term Sanatana Dharma in reference to both mundane dharma and paro dharma. That's an important thing to recognize. Srila Prabhupada சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு தர்மம் சொல்றாரு. நம்ம பௌதிக தர்மத்தையும் சொல்றாரு அதே நேரத்துல ஆன்மீகமான சனாதன தர்மத்தையும் சொல்றாரு. We will find this fact throughout his books. So பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள்ல ஃபுல்லா இத வந்து வெளிப்படையா பார்ப்போம். But only if we read them. நம்ம எப்ப படிக்கிறோமோ அப்பதான் பார்க்க முடியும். So but the paro dharma is also called sanatana dharma, but it's also called jaiva dharma, the dharma of the jiva. So paro dharma தான் பாத்தீங்கன்னா sanatana dharma, அதுக்கு பேரு jaiva dharma பேரு அப்படின்னா ஜீவனுடைய தர்மம். So in algebra
you may set aside a function of a particular numeral to act in place of that numeral. So algebra கணக்குல வந்து அது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும். அந்த ஃபார்முலா வந்து அந்த ஃபார்முலாக்கு பதிலா நீங்க ஒரு நம்பர் போடலாம். F of x equals x. So f of x அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்லலாம்? So in the same way, our mundane dharma is a reflection. It's a temporary mundane manifestation of that eternal dharma, and we should know this. So நம்மளுடைய இப்போ இருக்கிற தர்மம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மிக உயர்ந்த பரவ தர்மத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் அது. It is only by recognizing this relationship with the Supreme that the mundane dharma will not become a vehicle for exploiting others. இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் பரவ தர்மத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இந்த என்னுடைய இப்ப இருக்கக்கூடிய தர்மம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த தர்மத்தின் மூலமா பிறரை நீங்க வந்து உங்களுடைய புல நிமித்தத்துக்காக நீங்க வந்து அவங்களை வந்து பயன்படுத்த மாட்டீங்க. In other words, unless we emphasize the importance of love of God, there's no question of any other dharma. It is impossible. So பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு அப்படிங்கறத வந்து நம்ம வந்து அதை நம்ம வலியுறுத்தி சொல்லவில்லை என்றால் மற்ற தர்மத்தை பத்தி பேசி எந்த விதமான பிரயோஜனம் கிடையாது. There is in fact even a line in the Purva Mimamsa Sutras of Jaimini Rishi that the only purpose of this whole Dharma Shastra is love, only love. So Jaimini Rishi Purva Mimamsa Sutrathila சொல்றார் இந்த எல்லா சாஸ்திரங்கள் எல்லா தர்ம சாஸ்திரங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா அன்பு பகவான் மேல அன்பு வரும். Karma Mimamsa or Purva Mimamsa in Indian tradition, Indian history, has eventually morphed into the traditional system of Hindu law. Karma Mimamsam அல்லது Purva Mimamsam அது வந்து இந்து சட்டத்துல வந்து இதை வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள். But law is only necessary when love has already failed. So எப்போ சட்டம் வேணும்னா எப்போ அன்பு வந்து தோத்து போயிடுது அப்பதான் சட்டம் வேணும். There is no law like love. So அன்பு மாதிரி எந்த சட்டமும் கிடையாது. If love is there, there is no cheating. So அன்பு இருந்தனா அங்க வந்து ஏமாற்றமும் கிடையாது. If love is not there, then you can cheat and you may not even be caught in this world. அன்பு இல்லனா நீங்க ஏமாற்றி நீங்க வந்து தப்பிச்சு போயிடலாம். உங்களை வந்து யார்கிட்டையும் பிடிபடாம நீங்க ஏமாத்திட்டு போகவும் செய்யலாம். Until you die. மரணமாக தெரியும். மரணத்துக்கு பிறகு Yamaraj has it's all written down. He's got CCTV everywhere. Yamaraj எல்லாம் எழுதி இருக்கு. அவங்களுக்கு CCTV எல்லா இடத்துல இருக்கு Yamaraj. And even if Yamaraj's CCTV goes on the blink, still Paramatma is also there and he knows. Antaryami. Yamaraj CCTV எல்லாமே வந்து உடைஞ்சு போச்சுனாலும் அது வேலை செய்யறனாலும் பரமாத்மாவாக பகவான் இதயத்தில் இருக்கிறார். So it's actually not possible to cheat anyone. We can only cheat ourselves. யாரையும் நம்ம ஏமாத்த முடியாது. நம்மள நாம ஏமாத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான். Therefore, Krishna emphasized love. Just love me. That's all I want. That's all he asks in Bhagavad Gita. நீ ஜஸ்ட் என் மேல அன்பு செலுத்துங்கள். வேற எதுவும் வேண்டாம். அன்பு செலுத்தினா போதும். வேற எதுவும் வேண்டாம். Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayachati tadaham bhakti upakratam ashnami prayatatmanaha. Krishna promises, if you offer me just simple thing, leaf, flower, fruit, water, with love, then I will accept it. So Krishna சொல்றார், நீ வந்து மிக எளிமையாக ஒரு பூவோ இலையோ பழமோ தண்ணீரோ நீ அன்போடு எனக்கு கொடுத்தால் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படிங்கிறார். The point is that we should offer to something to Krishna out of love. நம்ம என்ன முக்கியமான விஷயம்னா நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எதை அர்ப்பணிக்கும் போது அன்போடு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். It's not that he's hungry. அவருக்கு பசி கிடையாது. He's feeding all of us. அவர் நம்மளை பத்தி யோசிச்சுருக்கார். But still he's asking for food. Why? Because he's asking for love. அவர் வந்து பசி இல்லாம ஏன் பழம் கேட்கிறாருன்னா அவர் நம்மள்ட்ட அன்பு தான் எதிர்பார்க்கிறார். Love is the only thing that you can withhold from Krishna. Nothing else. ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க கிருஷ்ணன் இருந்து நீங்க மறைச்சிருக்கலாம் அன்பு மட்டும்தான். Love is the only thing that you possess. Why? அன்பு மட்டும்தான் நீங்க உங்ககிட்ட கையில இருக்கு. ஏன்?
Because love is what you are. ஏன்னா நாம யாருன்னா நாம அன்பை வடிவானவர்கள். Whatever love you have, that is you. எந்த அன்பு உங்களுக்கு இருக்கோ அதுதான் நீங்க. And Krishna wants that. கிருஷ்ணா அதுதான் வேணும். We are suffering in this material world, entangled in this banyan tree of material existence, moving from one branch to another and looking for one shelter after another, and it doesn't work. நாம இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கை அப்படிங்கிற ஆலமரத்துல ஒரு கிளையிலிருந்து ஒரு கிளைக்கு ஒரு பிறவிலிருந்து இன்னொரு பிறவி எடுத்து நாம இங்க இந்த பௌதிக ஆலமரத்துல சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எப்படியாவது ஒரு அடைக்கலம் தேடி போக மாட்டோமான ஊர் அடைக்கலம் தேடி போறோம், எதுவுமே இங்க வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. I read an interesting story the other day. Someone in Rome, he was driving his automobile during a rainstorm along the bank of a river, and he had an accident. He went off the embankment and he went into the river. நான் ஒரு கதை படிச்சேன். ரோம்ல பாத்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சிருந்தது. அப்ப அவர் ஒருத்தர் கார் ஓட்டிட்டு போனார். ஆத்து கரையில கார் ஓட்டிட்டு போனார். அப்போ அவர் அந்த ஆத்தங்கரையை தாண்டி அந்த ஆத்துக்குள்ள விழுந்துட்டார் காரோட போய். Because it was a violent storm, the river was swollen and the river was raging. ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு மழை புயல் சார்ந்த மழையா இருந்தது. அதனால ஆறு பொங்கிடுது. சோ இவருக்கு உள்ள விழுந்துட்டார். And because our solutions to our problems cause more problems, when he tried to roll down his window, he could not do so because all the electricity had been put out of the car. So அவர் கார் ஓட்டி போகும்போது அந்த ஜன்னலை திறக்கணும்னு சொல்லி ஜன்னல் திறக்க முயற்சி பண்றார். ஆனா அங்க மின்சாரம் வேலை செய்யல. ஏன்னா தண்ணி இருந்தனால அந்த மின்சாரம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. Somehow or other he broke his window. He climbed through the window while the car was sinking and he swam to the surface of the river. So எப்படியோ அந்த கண்ணாடி உடைச்சு அவர் கார்ல வெளியே அந்த ஆத்துக்கு மேல வந்தார். He was injured from the broken glass and shocked from the accident, but somehow or other he stumbled onto the bank of the river. எப்படியோ அவர் கால்ல அடிபட்டுச்சு, கண்ணாடி உடைஞ்சதுனால இந்த விபத்துனால பெரிய அவர் அதிர்ச்சிக்குள்ளா இருந்தார். எப்படியோ அவர் கரைக்கு வந்துட்டார். And as soon as he got up on the bank of the river, the storm knocked over a tree which fell on top of him and killed him instantly. அவர் கரை ஏறின உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த புயல்ல ஒரு பெரிய புயல் காத்துல ஒரு மரம் விழுந்து அந்த மரம் அவர் தலையில விழுந்து அவர் இறந்து போயிட்டார். Therefore they say as sure as death. அதனால அவங்க சொல்லுவாங்க மரணத்தின் போல உறுதியானது. Matlab ki there is no shelter in this material world. Time is going to get you sooner or later. Get used to it. Do something about it now while you can. இந்த உலகத்துல அடைக்கலம் யாரும் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா காலம் கண்டிப்பா ஒரு நாள் நம்மளை பிடிச்சிடும். சோ அதனால காலம் இருக்கும்போதே உடனடியாக ஏதாவது செய்யுங்க, இல்லைன்னா மரணம் நிச்சயம். And Krishna assures us, Aham tva sarvapapebhyo mokshayashyami. I will give you relief. Don't worry. கிருஷ்ணன் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார், நான் உன்னை எல்லா பாவங்களிலிருந்து காப்பாற்றுகிறேன், கவலைப்படாதே. This is what we actually want. We want shelter. இதுதான் நம்ம எல்லாரும் தேடுறோம். நமக்கு அடைக்கலம் வேணும். We want shelter because it's our constitution to seek shelter. ஏன்னா நமக்கு ஏன் அடைக்கலம் வேணும்னா நம்மளுடைய உண்மையான நிலையிலே நம்ம அடைக்கலம் தேடக்கூடியவர். And what shelter do we constitutionally seek? We seek the shelter of that person who is Sharanyam, Krishna. So எந்த யாரை நாம் அடைக்கலம் தேடுகிறோம்? சரண்யம். அந்த யார் சரணை கொடுப்பதற்கு யாரு தகுதியானவரோ அவரை நம்ம தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். And therefore Devahuti takes shelter of Kapila Dev and tells him, you're the axe capable of making me detached. அதனால தேவகுதி கபிலதேவரை சரணடைஞ்சு நீங்கள் தான் இந்த பௌதிக பற்றை வெட்டக்கூடிய கோடாரி. When our attachment is to the material world is severed, we become free. எப்போது நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திற்குரிய பற்றுதல் வெட்டப்படுகிறதோ நாம அப்போ ஃப்ரீ ஆயிடுவோம். And this bhakti is the means by which we can develop this detachment. பக்தி வழியாக தான் நாம இந்த பற்றினை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். Janayati ashu vairagyam cha jnanam cha yatahaitakam. Anyone who has read first canto, second chapter, you know this. The vairagya automatically comes when you perform bhakti. Srimad Bhagavatam முதல் ஸ்கந்தம் 2ஆம் அத்தியாயம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
பக்தி தொண்டு செஞ்சீங்கன்னா இயற்கையாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனடியாக உங்களுக்கு வந்து பச்சன்மையும் ஞானமும் வந்து. Srila Prabhupada gives the example of many American and European boys and girls in the Krishna consciousness movement who's been born in countries where they can enjoy a good deal of material affluence, but they consider this material happiness and affluence to be like garbage in the street. சில பிரபுபாதர் பல அமெரிக்கர்கள் ஐரோப்பிய இளைஞர்கள் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நாடுகள்ல பிறந்து அவங்களுக்கு வந்து பௌதிகமான விஷயங்களை அனுபவிப்பதற்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இருக்கு. இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு குப்பையாக கருதி அவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்துக்கொண்டார்கள். A favorite example is His Holiness Giriraj Swami. ஒரு முக்கியமான உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா கிரிராஜ் மகாராஜோட உதாரணம். Giriraj Swami was born into a family of prestigious lawyers in Chicago. கிரிராஜ் சுவாமி பாத்தீங்கன்னா சிகாகோல வந்து மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு வழக்கறிஞர்கள் குடும்பத்திலிருந்து வர்றார். A silver spoon in his mouth, as they say. பிறக்கும் போதே வந்து வெள்ளி ஸ்பூனோட பிறந்தவர். And he went to prestigious Ivy League college, Brandeis University. அவர் வந்து மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கல்லூரிக்கு சென்றார். But when he saw Srila Prabhupada, he was attracted immediately. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரோட கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. It's as if he heard the sound of Krishna's flute and came running out of the house. எப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய உலாவங்கள் கேட்டு உடனே நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி போற மாதிரி. He would do anything that Prabhupada said. பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாலும் அவர் செய்வார். So around 1970 something, Srila Prabhupada invited many of his disciples to come in India and help him work with projects in India. 1970 பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய சீடர்களை வந்து நீங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கோயில் வேலைகளை ஈடுபடுங்கன்னு சொல்றார். And he sent Giriraj Swami to Mumbai. கிரிராஜ் மகாராஜ் வந்து மும்பைக்கு அனுப்புறார். Now at that time there was no temple at Juhu. அங்க ஜுஹுல வந்து கோயில் கிடையாது அந்த நேரத்துல. Juhu ISKCON temple is one of the most famous temples in the country right now. Sorry bro. There was a cat. Hare Krishna. Sorry for this. So Juhu is now a temple. Juhula வந்து கோயில் கிடையாது. But in those days it was a mosquito infested swamp. So அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஃபுல்லா கொசுக்கள் நிறைந்த ஒரு சாக்கடைலாம் நிறைந்திருந்தாங்க. And there was no place even for the devotees to live. They had to build a shack in which to live. So பக்தர்கள் வந்து அங்க வந்து அவங்க தங்கறது கூட இடம் கிடையாது. அவங்க வந்து சும்மா வந்து ஒரு ஷெட்டுக்கு கீழே தங்கினாங்க. And they had to build another shack in order to install the deity, which is the first thing Srila Prabhupada told them to do. So அவங்க வந்து ஒரு ஷெட்டை போட்டு முதல்ல விக்கிரகங்களை முதல்ல அங்க வச்சாங்க. They had to undergo so many difficulties to get that temple started. அவங்க வந்து அந்த கோயில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பல விதமான கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சாங்க. Sometimes they had not enough to eat even in a day. So சில நேரங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கூட கிடையாது, உணவு பிரசாதம் கூட கிடையாது. And mosquitoes are constantly biting them because that was the nature of the place. அவங்க பாத்தீங்கன்னா கொசு எப்பவுமே கடிச்சிட்டே இருக்கும், ஏன்னா அங்க ஃபுல்லா கொசுக்களுடைய கூட்டம் நிறைய இருக்குங்க. Although the devotees could not get sufficient nutrition, the rats they were fine. So பக்தர்களுக்கு போதுமான உணவு இல்ல, ஆனா பாத்தீங்கன்னா எலிகளுக்கு அங்க நிறைய உணவு இருந்தது. Because the rats would come while the devotees were trying to sleep at night, and the rats would nibble on the devotees' toes. So பக்தர்கள் அங்க படுத்து தூங்க முயற்சிட்டு இருப்பாங்க, அப்ப வந்து எலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க பக்தருடைய காலை கடிக்கும். And when it rained, the water would drip in on top of the devotees who were trying to sleep through the mosquitoes and the nibbling rats. So அந்த பக்தர்கள் தூங்க முயற்சி பண்ணும்போது மழை பெஞ்சது அப்படின்னா அங்க மேல இருந்து மழை தண்ணி வேற மேல இருந்து சொட்டும். அவங்க ஒரு பக்கம் காலை எலி கடிச்சிட்டு இருக்கும், ஒரு பக்கம் கொசு கடிச்சிட்டு இருக்கும், ஒரு பக்கம் மழை தண்ணி. And all day long they had to go and deal with people who were not necessarily receptive to Krishna consciousness, trying to solicit donations to build a temple. அவங்க நாள் முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா யாரு கிருஷ்ண பக்திக்கு அவங்க வந்து ஆதரவா இல்ல இருக்க மாட்டாங்க, ஆனா அவங்க போய் வந்து நன்கொடை கேட்டு கோயில் கட்டுறதுக்காக அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணணும். This is while constantly fighting off envious people who wanted that land for themselves. இதுக்கெல்லாம் மத்தியில பாத்தீங்கன்னா அந்த கோயில் இடமானது
பொறாமைப்படுத்த நபர்கள் வந்து அவங்களுக்காக அந்த இடம் வேணும்னு அது வேற அந்த ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. This is a millionaire's son leading this kind of life. இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்க கிரிராஜ் மகாராஜ் யாருன்னா அவர் பெரிய மகா கோடீஸ்வரனுடைய பையன். In those days, a millionaire was more like a billionaire in today's standards. இன்னைக்கு வந்து பல கோடிக்கு அதிபதி. அந்த நாள்ல மில்லியனர் சொன்னா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பல கோடிக்கு அதிபதியா இருக்கக்கூடியவர். அவருடைய பையன் வந்து இந்த கஷ்டமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்காரு. One time, Giriraj Swami's parents came to visit him in Mumbai, in this place. ஒரு முறை கிரிராஜ் சுவாமியுடைய பெற்றோர்கள் வந்து அவரை பார்க்கிறதுக்கு இந்த மும்பைக்கு வந்தாங்க இந்த இடத்துக்கு. And Giriraj, they met Srila Prabhupada, they discussed. அவங்க சில பிரபுபாதரை பார்த்து அவங்க சில பிரபுபாதரை பேசினாங்க. And Giriraj Swami's father handed him a check for $1 million and said, "This is yours. All you have to do is come home and leave this Islam." So Giriraj Swamiயோட அப்பா வந்து $1 million செக் காசோலை கொடுத்து நீ இதை வச்சுக்கோ, நீ செய்ய வேண்டியதெல்லாம் வந்து இந்த இஸ்லாம் விட்டு வெளியே வந்துரு. What would you do? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Think about it. $1 billion. This is $1 billion by today's standards. யோசிச்சு பாருங்க, $1 billion இன்னைக்கு மதிப்பு. And Giriraj Swami walked away from that. Giriraj Swami அது வேண்டாம்னு ஒதுங்கி போயிட்டாரு. He would leave. அவங்க நம்புவீங்க. Bhakti pareshanu bhavo viraktir anyatra chaishatrika ekakalaha. Prabhupada says, this is the test of advancing in bhakti. If we are advanced, we are no longer attached to material enjoyment. So, bhakti pareshanu bhava viraktir anyatra. அதாவது பிரபுபாத சொல்றார், நீங்க வந்து பக்தியில முன்னேறி இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது சோதனை இதுதான். பக்தியில முன்னேறி இருந்தால் எந்த விதமான பௌதிகமான பற்றுதலும் நம்மளை வந்து பக்தியை வந்து தடை பண்ணாது. As Krishna tells Arjuna, yehi samsparsha jabhoga dukhayonaya evate adiyantavanta kauntaya nateshu namate buddha. The smart people don't take pleasure in things that have a beginning and the end, because these things are just coming as a result of contact with our senses, and they give birth to so many problems. பகவத்கீதையில 5வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார், புத்திசாலிகள் வந்து இந்த புலனின்பத்துல வந்து ஈடுபடுவதில்லை. ஏனென்றால் அது வந்து புலன்கட்சி பொருட்களும் தொடுவதால் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள். இது தற்காலிகமானவை. இதுக்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கு, முடிவு இருக்கு. அதனால இந்த விஷயங்கள்ல வந்து புத்திசாலிகள் ஈடுபடுவதில்லை. இதான் தற்காலிகமானவை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அது மட்டுமல்ல, இதன் மூலமாக ஒரு இன்பத்தின் மூலமாக பல துன்பங்களை வர வைக்கக்கூடியது. So Devahuti says, I'm taking shelter of you instead. தேவகூதி சொல்றாங்க, நான் உங்களை சரணடைகிறேன். அதற்கு மாறாக Bhaktivinoda Thakur, he also quotes, Anadi karma phale pori bhavarna vajale tari bari na dekhi upai. If we are thrown into the ocean, there's a great struggle, even if you may be a very good swimmer. நீங்க பக்திவினோட டாக்கர் சொல்றார், நீங்க பெரிய நீச்சல் வீரரா இருந்தாலும் கடலுக்குள்ள முதிக்கு போட்டாச்சுன்னா அங்க வந்து போராட்டம் தான். I'm a very good swimmer. நானும் நல்லா நீச்சல் அடிப்பேன். I grew up in Los Angeles. Every American can swim. நான் ஆசிரியருக்கு வந்தேன். ஒவ்வொரு அமெரிக்கனும் வந்து நீச்சல் அடிக்க முடியும். Just like every Indian cannot swim. எப்படி வந்து ஒவ்வொரு இந்தியனும் வந்து நீச்சல் அடிக்க முடியாதோ அது போல. But Prabhupada is saying, however expert you may be in dealing with this material world, it is nothing but a struggle. You cannot live here peacefully. So நீங்க எவ்வளவு பெரிய நீச்சல் வீரர் இருந்தாலும் எப்படி நடுக்கடல்ல போட்டா நீங்க வந்து போராட வேண்டியிருக்கும். அதே மாதிரி யாரும் இந்த பௌதிக உலகத்துல போராட்டம் எல்லாம் இருக்க முடியாது. Even if you somehow manage to reach the shore after being thrown into this ocean of material existence, you will not find peace. So நீங்க கடல்ல இருந்து கரைக்கு வந்தாலும் இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையில கண்டிப்பா உங்களுக்கு அமைதி கிடையாது. So we have to be reunited with Krishna. This is the point. நாம பகவான் கிருஷ்ணரோடு மறுபடியும் சேர வேண்டும். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். Now Prabhupada also, he closes with a very important point. This real dharma is sad-dharma, which will not change. This will continue eternally. Prabhupada அந்த உபன்யாசத்தை முடிக்கும்போது சொல்றார், சத்தர்மா உண்மையான தர்மம் தான், மாறாத தர்மம், அதுதான் சத்தர்மம். As he mentioned in his purport, this dharma actually means the intrinsic property of a thing, that its essential nature, which cannot be taken away. Prabhupada தர்மம் அப்படின்னா அதோட அந்த பொருளுடைய பிரிக்க முடியாத தன்மை,
அதுதான் அதனுடைய இயற்கையான சுபாவம். So there are many propounders of Saddharma, but here it's described that Kapila Deva is the best of all of them. Varishtam. நிறைய பேர் அந்த சத்தர்மத்தை பரப்பி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்க அதுல முக்கியமானவர் கபில தேவர். And therefore he knows the reality. அதனால அவருக்கு உண்மை தெரியும். And Srila Prabhupada closes in saying, Sri Chaitanya Mahaprabhu's direct disciples, the Goswamis, they also tried to establish Dharma through their study of so many Shastras, and we are trying to follow in their footsteps by establishing real Dharma throughout the world with this Krishna consciousness movement. Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu சீடர்களான கோஸ்வாமிகளும் அவர்களும் சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ந்து அவர்களும் சத்தர்மத்தை பரப்பியிருக்கிறார்கள். நம்முடைய கிருஷ்ணபக்தியையும் அவர்களுடைய அடிச்சூழலை பின்பற்றி அவருடைய அறிவுகளை பின்பற்றி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. So anyone who comes in contact with this Krishna consciousness movement, it is guaranteed, virtually guaranteed. You're going to approach Krishna and you're going to try to reawaken your dormant but eternal relationship with the Lord. So கண்டிப்பாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியோடு தொடர்புல வராங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக கிருஷ்ணரை சந்திப்பார்கள். கிருஷ்ணருக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவானது திரும்ப மீண்டும் எழுப்பப்படும். அவர்கள் இந்த பகவான் கிருஷ்ணரை சந்திப்பாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் அவர்களுடைய உறவு மீண்டும் எழுச்சி பெறும். And in this age we do that by the simple process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. இந்த கலியுகத்தில் நாம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம அதை செயல்படுத்துகிறோம். So I'm sorry I went over time a little bit, but if there's time and anyone has any questions, we can discuss this. 7:40 ஆயிடுச்சு. பக்தர்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க. ரெண்டு பேர் சிவகுமார் பிரபு மாதாஜி இங்க கை தூக்கிட்டாங்க. சிவகுமார் சொல்லுங்க. சிவகுமார் பிரபு சொல்லுங்க. Hare Krishna. Just heard from you saying that the Lord is the true enjoyer and jivas are false enjoyers. I just wanted to understand, Prabhu, the position of jivas in the material world. Is it not true that the jivas are actually going through the pain and pleasure in the form of karma? In which case, how do we understand that they are not the true enjoyer? And also the Lord has nothing to do with the material activities is what we kind of hear from the scriptures. In which case, how do we understand he is the true enjoyer in the context of material world? You want to restate that a little more simply? I'm not sure I got the gist of what you're asking. Yes, Prabhu. We are just hearing that the Lord is the true enjoyer, Prabhu, and the jivas are false enjoyers, or they think that they are the enjoyers. But we understand that we go through the pain and pleasures according to our karma in the material world, and the Lord has nothing to do with the material existence. So given this, how do we understand the Lord is the true enjoyer and the jivas are not true enjoyers? Okay, you want to restate your question then in Tamil? Yes. ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல இன்னைக்கு என்ன நம்ம கேள்விப்பட்டோம், என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் தான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர், ஜீவாத்மாக்கள் உண்மையான அனுபவிப்பாளர்கள் இல்லை, அப்படி அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் படிக்கிறோம். ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுக துக்கங்களை கர்மாவின் வடிவில அனுபவிக்கிறது ஜீவாத்மாக்கள் தான் படிக்கிறோம். அப்படி இருக்கிறப்போ பகவான் ஏன் அவர் தான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர், ஜீவாத்மாக்கள் உண்மையான அனுபவிப்பாளர்கள் இல்லை அப்படின்னு இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்தை பௌதிக உலகத்தை வச்சு பார்க்கும்போது அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. So one thing to consider is that it is not entirely accurate to say that the Lord has nothing to do with this material world or even with our involvement within it. That, as we've described, material nature is working under his direction and he's directing us at every moment as Parama. ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலா பகவானுக்கும் இந்த பௌதிக படைப்பிற்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றது முழுமையாக அதை அப்படி சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் பகவானுடைய மேற்பார்வைக்கு தான் இந்த பௌதிக இயற்கை செயல்படுகிறது. நாம எல்லாம் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர்றதுக்கும் அவருடைய தம்பதிகளோட இது நடக்காது. That's one point. And then the second point is that you can say, I mean, Purushakya,
we're called enjoyers because we do actually belong to that higher energy as parts and parcels of the Supreme Lord. We are also in minute Purushas, you can say. நாம ஜீவாத்மாக்கு வந்து பகவானுடைய அம்சங்களால நம்ம வந்து சின்ன அனுபவிப்பாளர்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய அம்சம். பகவான் பூரண அனுபவிப்பாளர், நம்ம சின்ன அனுபவிப்பாளர். But because we're not acting in our constitutional position as Prakriti or enjoyed servants of the Lord, therefore we run into problems. It's a conflict of interest. நாம நம்மளுடைய உண்மையான நிலையில அந்த சேவகனா இருந்து செயல்படாதனால இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முரண்பட்ட விஷயங்கள் நடக்குது இந்த பௌதிக உலகத்துல. As you said, we are suffering and enjoying the results of our karmic activities. நம்மளுடைய நம்மளுடைய கர்ம வினையை நம்ம அனுபவிக்கிறோம், அல்லது துன்பப்படுகிறோம், அல்லது சுகமா இருக்கும். That's not enjoyment. அது வந்து அனுபவிக்கிறது கிடையாது, அது வந்து ஆனந்தம் கிடையாது. Real enjoyment does not end and it increases forever. உண்மையான ஆனந்தம் முடிவடையாது, அது மேலும் மேலும் தொடர்ந்து பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். We have no such experience in this world. இந்த உலகத்துல நமக்கு அந்த அனுபவம் கிடையாது. So just as it's so-called Purushakya, so similarly it's so-called happiness, Anandakya. So நம்ம வந்து புருஷன் என்று சொல்லப்படுகிறோம், அது போல இங்க வந்து ஆனந்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது, சந்தோஷம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையான சந்தோஷம் கிடையாது. It's false. இது பொய்யானது. I can invite you into the room and say there's a wonderful feast here. Every person's plate is going to have poison in it. நான் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் வாங்க, இங்க வந்து ஃபீஸ்ட் ரெடியா இருக்கு, இல்ல யார் வேணா என்ன வேணா எடுத்துங்க. ஆனா இங்க இருக்கிற பிளேட்ல ஒரு பிளேட்ல இருக்கிறது விஷம் இருக்கு. So who can enjoy with a peaceful mind? It's anxiety. This world is like that. யார் வந்து பிரசாதத்தை உண்மையா வந்து அனுபவிச்சு சாப்பிட முடியும்? எல்லாரும் வந்து கவலை இருப்பாங்க, வருத்தம், எந்த பிளேட்ல விஷம் இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால வந்து அது மாதிரி தான் இந்த உலகம். And by the way, at any moment a bomb can go off. எந்த நேரத்தினாலும் வந்து ஒரு பாம்பு அடிக்கலாம் இங்க. So it's like that. We're gambling with the material nature because we're not the actual controllers. நம்ம பௌதிக இயற்கையோட சூதாடி கொண்டிருக்கோம், நாம வந்து உண்மையான கட்டுப்படுத்துபவர் கிடையாது. Like the man who had an accident and somehow by his determination saved himself only to be killed again. அந்த ஆத்துல விழுந்த மனுஷன் மாதிரி எப்படியோ அவன் தப்பிச்சிட்டான். ஆனா பாத்தீங்கன்னா தப்பிச்சு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து மறுபடியும் கொல்லப்பட்டு விட்டான். Even if you can get through life without any really heavy karma like diseases or so many things that people go through, still you have to die, my friend, and that's not happiness. நீங்க ரொம்ப கர்மா, ரொம்ப பெரிய கடினமான கர்மா இல்லாம நீங்க உங்க வாழ்க்கையை முடிச்சிடலாம். ஆனா எப்படிதான் நீங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் இறந்து ஆகணும். Look at this COVID-19 situation. இந்த COVID-19 சூழ்நிலை பாருங்க. Yeah, how many people? Everybody knows somebody who has been affected by this. எல்லாரும் தெரியும், கண்டிப்பா யாராவது அவங்க தெரிஞ்சவங்க வந்து இதனால பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. You're selling yourself short if you accept this as happiness. So நாம வந்து இதுதான் சந்தோஷம் நினைச்சோம்னா நாம வந்து முட்டாள்தனமா இருக்கோம். We have the potential for much better things than this. நமக்கு இதை விட மிக உயர்ந்த விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கு. We also have the inclination for better things. That's why we're always looking for some other shelter. நமக்கு ஆக்சுவலா இதை விட உயர்ந்த விஷயங்களை தேடி போறதுக்கு ஆர்வம் இருக்கு. அதான் நம்ம வந்து மிக உயர்ந்த விஷயத்தை தேடி இருக்கோம். So stop cheating yourself. நாம ஏமாற்றக்கூடாது. It's not happiness. இது சந்தோஷம் கிடையாது. And it's not the Lord's fault either because He never encourages us to do this. We take it out of our own determination. We're hell-bent on doing the wrong thing. That has nothing to do with Krishna. Krishna's never given anyone this instruction to pursue this madness. Is it answering your question? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much. All right. We have Kishori Priya. Hare Krishna. Dandakunam.
பிரபு வந்து என் கிளாஸ்ல வந்து பகவான் வந்து தவறு செய்பவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அவருக்கு உதவி பண்ற சொல்லியிருந்தீங்க. அப்புறம் வந்து பகவான் அதுக்கு வந்து பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தீங்க பிரபு. மேலும் வந்து அதை விலக்கி Raghuram Prabhu from Tenkasi Prabhu. So in the class you mentioned that even the people who are doing wrong, the Lord is actually sanctioning them as a Paramatma sitting in the heart. But at the same time, you said that Krishna is not responsible. God is not responsible for the bad thing what they are doing. Can you please a little bit elaborate on that? This is something that Srila Prabhupada has already explained in his purport. As we said, Krishna tells us that this place is Dukhalayama Shashvatam, and he encourages us instead to come back to him, which is Shashvatam Padam Avyayam. So, Bhagavan சொல்றார், இந்த உலகமானது துக்காலயம், துன்பம் நிறைந்த இடம், தற்காலிகமானது. ஆனால் அந்த அதை விட்டு என்னுடைய இடத்துக்கு வாங்க, அது வந்து ஆனந்தம் நிறைந்தது, அது வந்து எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது. So it's not really, it has nothing to do with Krishna. This is our own doing. He's just facilitating because he's our father. So இது கிருஷ்ணர் இல்ல, கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு வசதி வாய்ப்புகள் பண்ணி கொடுக்கிறார், அவர் நம்மளுடைய அப்பா. So an affectionate father, they give the children choices. They don't force, but they explain, these are your choices. If you do this, such and such will happen. If you do that, such and such will happen. Now you decide. ஒரு அன்பான தந்தை என்ன பண்ணுவார்னா, இந்த விஷயங்கள் நீ செஞ்சா இது நடக்கும், இந்த விஷயம் செஞ்சா இது நடக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்து எல்லா சாய்ஸையும் சொல்லிடுவார். எதை நீ செய்யணும் நீ முடிவு பண்ணிக்கோ. And this is exactly what Krishna has presented us with in Bhagavad Gita. Yatechasi tatha kuru. இதெல்லாம் கிருஷ்ணன் பண்ணிருக்கிறார். எதா இச்சசி ததா குரு, உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை செய். So he's not forcing us to make any choices, and he is discouraging the choices that we are still making out of our dogged determination to evade him. அவர் வந்து நம்ம வந்து இந்த இதுதான் நீ செய்யணும்னு இது கட்டாயப்படுத்துறது இல்லை. ஆனால் நாம வந்து அடம்பிடிச்சு நம்ம தவறான விஷயத்த செய்யணும்னு அடம்பிடிக்கிறோம். So he cannot be completely detached because we have an eternal relation that cannot be erased. அவர் முழுமையாக பற்றலாம் இருக்க முடியாது, ஏன்னா நமக்கு அவருக்கு ஒரு நித்தியமான உறவு இருக்கு. But neither can you blame him for our predicament because we did this to ourselves. நம்ம எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டு அவர் மேல பழி சுமத்த முடியாது, ஏன்னா இதை நமக்கு நாமே செஞ்சிருக்கோம். Is it satisfying your doubt? So Raghuram Prabhu, இது உங்களுக்கு சந்தேகம் கிளியர் ஆயிடுதா? Prabhu. Thank you, Prabhu. Hey. Kandipa? I want to make sure you're satisfied. So சந்தேகம் தீர்ந்துதான் கேட்கிறார் பிரபு. Raghuram Prabhu, I think we lost him. In Tamil, you say, for doubt, you say Sandeham? Yes, Sandeham. All right, Kishori Priya has her hand raised for a long time. Yes, Motherji. Hare Krishna, Prabhupada, to Srila Prabhupada. We were discussing about this axe that cuts the burden and not really the responsibility. So I was thinking, in any circumstance, different people react to the situation in different ways. So you could call that burden. And that is actually determined by their karma. Is that correct? So, and we have to go through the results of our karma. So when we talk about this axe cutting the burden, how do we understand that in the context of the karma that we have kind of accrued, and we have to exhaust that? Yeah, good question. Very subtle question also. Did you get it, Ved Narayan? Yes, I'm trying to. Mataji, நான் சொல்றது சரியா பாருங்க. பிரபு வந்து லெக்சர் உபன்யாசத்துல சொன்னாங்க, அதாவது வந்து இந்த ஆக்ஸ், இந்த கோடாரி வந்து பொறுப்பை வெட்டுறதில்லை, பௌதிகமான பொறுப்பு வெட்டுறதில்லை, ஆனா பௌதிகமான விஷயங்கள் நம்மளுடைய சுமையை வந்து வெட்டுறது அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து மாதாஜி என்ன கேட்கறாங்கன்னா,
நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலையில ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம செயல்படுவோம். நம்மளுடைய கர்மாவை பொறுத்து நமக்கு வந்து அதனுடைய பலன் கிடைக்கும். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி செயல்படும் போது இந்த கோடாய் வந்து வெட்டுது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சுமையை குறைக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த கர்மா மூலமாக நம்ம கர்மாவை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். சோ எப்படி வந்து இந்த கோடாய் வெட்டுங்கிறது எப்படி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்? So this is Srila Prabhupada has given us this analogy of the government law versus God's law in his Mumbai lecture. Srila Prabhupada மும்பை உபன்யாசத்துல வந்து அரசாங்கத்துடைய சட்டம் கடவுளுடைய சட்டம் அதை பத்தி பேசிருக்கார். So let's just elaborate from that. அதை கொஞ்சம் நம்ம விரிவா பார்ப்போம். A person may be born in a good environment by his good karma, and he's given a decent raise, he's upraised very well, and he's given all decent facilities in life, and he basically has no problem because he's got good karma. உதாரணத்துக்கு ஒரு நபர் வந்து அவருடைய புண்ணிய கர்மாவனால ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறந்து ஒரு நல்ல சூழ்நிலையில வளர்ந்து நல்ல விஷயங்களை வளர்ந்து அவர் வந்து நல்ல கர்மாவனால அவருக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் கிடைக்குது. And another person, he's born in the worst part of town, and his parents are both alcoholics, and his mother's a prostitute, and all of his siblings are criminals. And he can't go to school because he's not so bright, and he's it seems as if all doors have been closed to him in life. So இன்னொரு நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு மோசமான நகரத்துல பிறகுறாரு. அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து சரி கிடையாது. அவங்க 2 பேருமே வந்து சாராயம் குடிக்கிறவங்க. அவங்க வந்து அவங்க அம்மா வந்து விபச்சாரி. அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய கூட பிறந்தவங்க எல்லாருமே வந்து குற்றவாளிகள். இப்படி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து அவன் ஸ்கூலுக்கு கூட போக முடியல, பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக முடியல. அவன் ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை இருக்கிறான். அவனுக்கு எந்த விதமான வாய்ப்பும் கிடையாது. In ordinary law, they both have to follow the same set of laws. It doesn't matter whether you come from a good family or from a bad. You have to follow the laws, period. இப்ப அவங்க இந்தியாவில் பண்றாங்கன்னா இந்திய அரசாங்க சட்டத்தின்படி அவங்க 2 பேருமே நீ எப்படி இருந்தாலும் நீ சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி பின்பற்றி தான் ஆகணும். நீ வந்து வசதி வாய்ப்பு இருந்தாலும் சரி வசதி வாய்ப்பு சரி சட்டத்தை பின்பற்ற வேண்டும். Now it's understood at the same time, a person who has bad karma, he's going to have a harder time following the law than a person who has good karma. இது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நல்ல புண்ணிய கர்மா செஞ்சவன் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதா பின்பற்றிடுவான். ஆனால் அந்த பாவ கர்மா பண்ணவன் பாவம் பண்ண அந்த நபர் வந்து சட்டத்தை பின்பற்றுறதுக்கு வந்து கடினமா இருக்கும். So our choices in life are heavily conditioned by our own karma. So நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்மாவை வச்சு தான் நம்ம வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது. Now how do we deal with this? So இத நம்ம எப்படி வந்து எதிர்கொள்ள போகிறோம்? The fact of the matter is that Krishna also says in Bhagavad Gita, it's really an asset. If you have good karma and you're interested in devotional service, it is a tremendous asset because it will be easier for you. So பகவான் பகவத் சொல்றார், நீங்க நல்ல புண்ணிய கர்மா பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் வசதி. ஏன்னா அது மூலமாக நீங்க பக்தி தொண்டுக்கு மிக எளிமையாக வந்துவிடலாம். This is chapter 7 text 28. Yesham tvantagatam papam ityadi. இது பகவத்கீதை 7:28 சொல்லியிருக்கிறார். யார் வந்து எல்லா பாவ செயல்களையும் நிப்பாட்டி யாரு புண்ணிய செயல்கள் மட்டுமே மிதம் போனதுக்கு செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து மிக உறுதியோட பக்தியை வந்து பின்பற்ற முடியும். And therefore Srila Prabhupada very strongly encouraged all of his followers, more and more it seems as time went by, you please follow principles of dharma very strictly in ISKCON. It's very important. It does impact your ability to take to Krishna consciousness. அதனால சில பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னா நாள் அழகாக வரக்கூடிய பின் நாட்கள்ல வந்து வருடங்களை ஓட பின்னால் அவர் சொல்றாரு, நீங்க எல்லாரும் வந்து தர்மத்தை ஒழுங்காக கடைபிடியுங்கள், தர்மத்தை முறையாக கடைபிடியுங்கள், குறிப்பாக இஸ்லாம்ல எல்லாம் தர்மத்தை கடைபிடியுங்கள். ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை எடுப்பதற்கு மிக உதவிகரமா இருக்கும். If you're already in prison, if you behave yourself and you ingratiate yourself with the guards and you follow all the rules and you're considerate to other prisoners, in other words, if you're a model prisoner, then you can even get early release. So நீங்க ஜெயிலுக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்கீங்க, ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கும்போது
நீங்க ஒழுங்கான விதிமுறைகளை கடைபிடிச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் கூட நல்ல உறவு வச்சுட்டு நீங்க ஒழுங்காக கடைபிடிச்சீங்கன்னா அல்லது நல்ல நபராக நீங்க சிறையில இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தின் நீங்க சீக்கிரமா கூட அந்த ஜெயிலை விட்டு வெளியே வந்துடலாம். But how likely is that going to happen when you're surrounded by criminals and your area? So Krishna consciousness is transcendental to karma. That is a fact. But we're not so transcendental. We're very much affected by our karma, and we have to recognize that. கிருஷ்ண பக்தி இந்த கர்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டதுதான். ஆனால் நாம கர்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். அதனால இது கடினமான விஷயம் தான். I always tell people this. Look, if you think Krishna consciousness is difficult in South India, try taking birth in Hollywood. நீங்க ஆத்ம சொல்ல மக்கள்கிட்ட தென்னிந்தியாவில கிருஷ்ண பக்தி கஷ்டம் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க ஹாலிவுட்ல பிறந்து பாருங்க அப்படின்னு. And even Prabhupada said, you Westerners, your hearts are so black, it's like trying to clean a piece of coal. So Prabhupada, நீங்க மேற்கத்திய நாட்டுக்காரர்கள் நீங்க உங்களுடைய இதயமானது எவ்வளவு கருப்பா இருக்குன்னா ஒரு நிலக்கரியை தூய்மை பண்ற நிலக்கரியை எப்படி வெள்ளையாக்க முடியும். Therefore, just consider what are your options. If you're not so happy with what you've got right now, just consider it can be a lot worse. So பாருங்க, நீங்க இப்போ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை சரியில்லைன்னு நினைச்சீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, இதை விட மோசமான சூழ்நிலை நிறைய பேருக்கு இருக்கு. And if you succumb to your mind's worst moments, then understand that it probably will be worse in the future. நீங்க இந்த விஷயங்கள்லாம் மோசமானதுன்னு சொல்லி உங்களுடைய மனதை தளர விட்டீங்கன்னா இன்னும் போக போக எதிர்காலத்துல இதோட மோசமான சூழ்நிலை வரும். Now that we've realized we're in a mess, what do we do about it? இப்போ நமக்கு நாம எப்பேற்பட்ட சிக்கல்ல உட்கார்ந்துக்கணும் தெரியும். அப்ப நாம என்ன பண்ண போறோம்? Durlabhamanava janama satsange taraho e bhava sindhure. This Govindadas Kaviraj writes in Brajabuli language that by taking shelter of good association, you can use this rare human form of life to cross over the whole mess, to cut your way out of the banyan tree, in other words. Govindas Brajbhashala இந்த பாட்டு எழுதுகிறார். அவர் சொல்றார், நீங்க கிடைப்பதற்கரிய இந்த மனித பிறவியை பயன்படுத்தி சாதுக்கள் சங்கம் மூலமாக நீங்க இந்த பௌதிக வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அந்த கடலை மிக எளிதாக கடக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இந்த பௌதிக வாழ்க்கை என்னும் ஆலமரத்தை வெட்டி வீழ்த்தி நீங்க வெளியே செல்ல முடியும். Do not ever underestimate the extreme value and potency of even a moment's association with advanced devotees, especially pure devotees. எனக்கும் மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் தூய பக்தருடைய சங்கத்தை எனக்கும் குறைச்சு மதிப்பிடாங்க. அது ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். We are dependent on mercy only in this process. நாம இந்த வழிமுறையில நம்ம கருணை தான் நம்பியிருக்கிறோம். And that seems like an all or nothing gamble because it is. இது ஒண்ணு கிடைச்சா கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காம போயிடும். அப்போ வேற வழி கிடையாது. However, we know that Krishna is the most merciful form of the Lord. I couldn't hear you. We know that Krishna is the most merciful form of Lord Vishnu. It seems you've lost your connection. Not only is Krishna the most merciful form, but we have him as the most merciful hour with this incarnation of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, are you back, Vednarayan? Radhe Radhe. Okay, can you hear me? கிருஷ்ண பிரபு, வேதனா பிரபு, உங்க வாய்ஸ் கிளியரா கேட்கல.
பிரேக் ஆகுது. Little interference from Kumaraswamy, ऐसा लगता है. So we wait. Anyone else here can translate? சிவகுமார் பிரபு உங்களால டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா? பிரபு அதுக்குள்ள எஸ் பிரபு ட்ரை பண்ணுங்க. Okay. So I was saying that we're worshiping Krishna. He's the most merciful form of the Lord, and in particular in Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu, who's even more merciful than that. நாம கிருஷ்ணரோட ரூபத்தை வழிபடுறோம். அவரு கருணையில உயர்ந்து இருக்கிறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரை விட இன்னும் அதிகமான கருணை உடையவர். So we're throwing all caution to the wind and banking entirely on that mercy. அதனால் நம்ம அந்த கருணையை நம்பி இருக்கிற ஒரு நிலையில தான் இருக்கிறோம் நம்ம. But that mercy is dependable. இந்த கருணையை நம்ம சார்ந்து இருக்கலாம். சார்ந்து இருக்கக்கூடிய so many persons in the past can attest to this. பல பேர் இந்த கருணையை மூலமா கரையேறி இருக்காங்க. So especially when we receive the mercy from Krishna's devotees, and Krishna himself is obligated to fulfill that mercy. குறிப்பாக கிருஷ்ணரோட பக்தர்களிடையிலிருந்து நம்ம கருணையை பெறும்போது கிருஷ்ணரும் அந்த கருணையை தருவதற்காக அதுக்கான ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளாங்க. He is obligated. He does, but his devotee has a policy with someone, he's going to honor that. கிருஷ்ணர் தன்னோட சபத்தை கூட உடைக்க தயாராக இருக்கிறார். ஆனால் அவருடைய பக்தர்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த தயாராக இருக்கும்போது அதை அவர் தடை செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கிறதில்லை. Therefore we say lava matra sadhu sangha sarva siddhi hoy, all perfections there. அதனால அந்த கருணையும் அந்த பக்தர்களையும் நம்பி நம்ம இருக்கும்போது அது அந்த பக்குவத்தை நம்ம அடைய முடியும். Okay, is that satisfactory? Just one thing that I did not understand from what you said. You said that you gave the two situations, right? The contrasting situation: a person born in an affluent family, a person born in a very degraded situation. And you said that the first person is more likely to take to Krishna consciousness, or rather, you gave the example of the law, of following the law. But if you translate that to take to Krishna consciousness, I've also heard of an analogy being given that when the grass is wet, it's very hard to light that grass, whereas when it's dry, like the guy who is in a very degraded situation, he's more likely, because he's desperate, he's really desperate and looking for something. So I was just trying to understand. You can translate. I couldn't. I got the first part, but then the second part, France. Okay, she's saying that with regard to the two examples that I gave, the person in a degraded environment has a harder time taking to Krishna consciousness. A person in an opulent environment may find it more easy. This is the logic of Shuchinam Srimatam Gehe. But her point is that sometimes a person who is from a, has I think in particular suffered more, that person may be more inclined to take to Krishna consciousness, whereas the person who is in a very comfortable situation is very hard. There's validity in that also. So you want to translate that? She's asking, what is the story with that? And I'm basically just agreeing that sometimes it happens like that. மாதாஜி சொல்றாங்க, பிரபு சொன்னார்ல, கதையில ஒருத்தர் நல்ல புண்ணிய கர்மாவோட நல்ல வசதியாப்போட பிறந்திருக்கிறார், அவர் சட்டத்தை ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண முடியும். இன்னொருத்தர் பாவ கர்மா பண்ணி இன்னொரு மோசமான சூழ்நிலையில பிறந்திருக்கிறார், அவர் இவர் ஈஸியா எடுத்துக்கலாம், அவர் எடுக்க முடியாது. மாதாஜி சொன்னாங்க, ஒரு சில நேரங்கள்ல யாரு கஷ்டப்பட்டுருக்காங்களோ அவங்க கிருஷ்ணபக்தியை ஈடு எடுத்துக்காங்க. ஆனா யாரு வசதி வாய்ப்பு அவங்க கிருஷ்ணபக்தியை எடுக்கிறது அங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை.
அந்த கதை என்ன ஆச்சு? Okay, so yeah, that's valid. That it's sometimes it works the other way around also. I think you kind of. No, I think you answered the question by the word suffering. So you can also suffer when you have everything, like Ramana Das Goswami. That's right. And another thing is this, that we are kind of mixing, a position of socioeconomic advantage with the piety that's required to come to Krishna consciousness. And that is a kind of piety, but it's still distinguished from piety at the same time. Piety, I mean, the piety that supports your receptivity to Krishna consciousness means you have followed the religious principles. That is the most important thing. You have not committed sin. ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா வசதியா போல இருக்கிறது புண்ணியம் சொல்லலாம். ஆனா இன்னொரு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா புண்ணியம் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ண பக்தி உங்களுக்கு ஏத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து அவங்களுடைய புண்ணியம் இருக்கு. அப்படின்னா புண்ணியம் அப்படின்னா வசதிவாதம் மட்டும் கிடையாது. அவர்கள் தர்மத்தை கடைபிடிச்சிருந்தா அவங்க கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துப்பாங்க. So you may have you may have whatever your position is, whether you're comfortable or not, the point is that you should be pious. You should be fixed in following the laws of God, as Prabhupada said. That will support your receptivity to Krishna consciousness, whether you're rich or poor or stupid or smart or whatever. உங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருக்கலாம், உங்களுக்கு வசதி வாய்ப்புள்ள சூழ்நிலை இருக்கலாம், அல்லது கஷ்டப்பட சூழ்நிலை இருக்கலாம். ஆனா நீங்க புண்ணியாத்மாவா இருக்கும். புண்ணியம்னா கடவுளுடைய சட்டத்தை தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்னா இருக்கும். And on the other hand, whether you're rich or poor, whether you're educated or not, whether you're beautiful or not, whether you have a good family or not, but if you are sinful, that's always going to make it difficult to become Krishna conscious. And one example might be, the sons of Kuvera. So, ஏழையோ பணக்காரனோ அழகானவரோ அழகில்லாதவரோ நல்ல குடும்பத்தில் பண்ணீங்க கெட்ட குடும்பத்தில் பண்ணீங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நீங்க பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தீங்க அப்படின்னா So you may have every advantage in life. If you're P, it's go ahead. குபேரருடைய பசங்க மாதிரி. But if you're misusing those advantages or abusing the good fortune that you've received, then use it or lose it. நீங்க நல்ல வசதி வாய்ப்புகள் கிடைச்சு அதை நீங்க சரியா பயன்படுத்தலைன்னா நீங்க இழந்துருவீங்க. Therefore, we often find when Prabhupada discusses what it means to be pious versus sinful, he mentions very practical, tangible, concrete commitments that we should make. 4 regulative principles. So, Prabhupada இந்த புண்ணியம் அல்லது பாவம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப நடைமுறைக்கு ஒத்துற மாதிரி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் 4 விஷயங்கள் நாம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறார். So this avoids the confusion that sometimes mixes up our intelligence with regard to what it means to be pious or impious. நமக்கு எது புண்ணியம் எது பாவம். But again, you're talking about a banyan tree. Some branches are up high, some branches are down low. They're all over the place, and it's really, really complicated. So this is life. ஆரம்பத்தில் பேசிருக்கோம், ஒரு சில கிளைகள் மேல இருக்கும், ஒரு சில கிளைகள் கீழே இருக்கும், கிளைகள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஸோ எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. The core faith and the core determination that a devotee, sincere devotee, has to focus on in life is that I am an eternal servant of Krishna. I have this short opportunity to perfect my Krishna consciousness. I'm only going to follow what my spiritual master teaches. Period. Makes it very simple. So, நான் ஒரு நிரந்தரமான கிருஷ்ணனுடைய சேவகன். எனக்கு வாழ்க்கை நேரம் கம்மியா தான் இருக்கு. நான் என்னுடைய குருநாதர் என்ன சொல்றாரோ அதை மட்டும் தான் செய்வேன். ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் கிருஷ்ணன் திருப்திப்படுத்தும், குருநாதர் சொல்றதை நான் கேட்கப்படுறேன், அவ்வளவுதான். Okay, Shiv Kumar has his hand raised again. I don't know if that means it's another question or.
Hare Krishna, yes, Dhanavad Pramsko. Yes, Prabhu, if you have time, I have one more question, Prabhu. One more, because we're almost an hour over time. So, Prabhu, the question is, Prabhuji talked a lot about love in today's class. So, I had this question, Prabhu. The love for Krishna, how does and how long does it take to translate into love for other living beings, Prabhu? Very good question. ஹரே கிருஷ்ணா, வணக்கம். வணக்கம். கேள்வி என்னன்னா, கிருஷ்ணர் மேல செலுத்தக்கூடிய அன்பானது எப்பொழுது எப்படி மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மேலான ஒரு அன்பா மாறக்கூடிய தன்மை அதை எப்போ எப்படி அடையும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. So it's an excellent question, and the answer to the question is, I don't think there's a standard answer that applies to everyone equally, because we're all different. So இது அருமையான கேள்வி. இது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து இந்த ஒரே பதில் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி, ஒவ்வொருத்தருடைய சூழ்நிலை பொறுத்தது. In the same way that people in various stages of pious advancement will take to Krishna consciousness with greater or lesser ease. So in the same way, the manifestation of these innate spiritual qualities of the Vaishnavas, they will also manifest according to one's level of contamination or the level of sincerity. So எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய சூழ்நிலை பொறுத்து ஒவ்வொருத்தர் கிருஷ்ணத்தை உடனே எடுக்கிறாங்க அல்லது ஒருத்தர் கிருஷ்ணமூர்த்திய மெதுவா எடுக்கிறாங்க. அதே போல கிருஷ்ணன் அன்பு கிடைச்ச உடனே அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க களங்கம் எந்த அளவுக்கு களங்கம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அல்லது களங்கத்திலிருந்து தூய்மை அடைந்திருக்கிறார்களோ அதை பொறுத்து அவங்க வந்து இந்த அவங்க பகவானுடைய அன்பை வந்து மற்றவர்களை காட்டுறதுக்கும் அதை வெளிப்படுவதற்கும் காரணவாசம் எடுக்கும். Compassion towards other living beings, empathy towards others also. These are very, very essential qualities of pure devotees. பிற ஜீவராசிகளிடத்திலுள்ள கருணை, பிற ஜீவராசிகளை அவர்கள் படக்கூடிய கஷ்டத்தை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து தாம் அந்த விஷயத்த அவங்க படக்கூடிய கஷ்டத்தை உணர்றது அப்படிங்கிறது அந்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு தூய பக்தருடைய குணங்கள். They're not the only qualities of pure devotees, but they're very prominent. அந்த கருணை பிறர் படக்கூடிய கஷ்டத்தை தன்னோட ஒப்பிட்டு பார்க்கறது இது ரெண்டும் வந்து அது மட்டும் கிடையாது, ஆனா இது ரெண்டும் முக்கியமான தூய பக்தருடைய குணங்கள். Srimad Bhagavatam 5th Canto Chapter 18 Text 12 tells us that all of the qualities of all the devas, they become permanently manifested in the heart of a person who has taken to pure devotional service. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5:18-12 சொல்லப்படுது, எல்லா தேவர்களுடைய எல்லா நற்குணங்களும் ஒரு தூய பக்தருடைய இதயத்தில் குடிகொள்கின்றன. So take to pure devotional service. தூய பக்தியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Then the quality will be there. அப்போ அந்த குணங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து it's innate, it's already within us, but we've covered it over, we've double clicked on it, we're hiding from it, we're denying it, doing so many things. நம்ம இதயத்துல ஏற்கனவே இருக்கு, ஆனா நாம வந்து அதை வந்து அது மேல பல விஷயங்களை போட்டு மூடி இருக்கிறோம், அதாவது நம்ம அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவ்வளவுதான். So nobody's stopping us from taking to pure devotional service. We can do it today. தூய பக்தி கொண்டு நீங்க எடுக்கிறது யாரும் தடை போடல, யாரும் உங்களுக்கு நிப்பாட்டல. நீங்க வேணும்னா இப்ப இன்னைக்கே கூட நீங்க தூய பக்தி கொண்டு ஆரம்பிக்கலாம். And that's when these qualities really shine. அப்போ தூய பக்தி கொண்டு எடுக்கும் பொழுது இந்த குணங்கள் வந்து பிரகாசமாக தெரியும். So there's no set formula that it will take 6 months. You can't say like that. ஒரு 6 மாசம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It's somebody may already have this qualification and just invested in Krishna consciousness and he's fine because he's pious. Another person it may take him years, and another person won't even take to Krishna consciousness. So it's hard to say. It depends on the individual desire. ஒரு சிலருக்கு இந்த குணங்கள் இருக்கும், அவங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்த உடனே உடனடியாக இந்த குணங்களை அவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. ஒரு சிலருக்கு வந்து வருடங்கள் ஆகலாம், ஒரு சிலருக்கு பல வருடங்கள் ஆனாலும் கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்துக்க மாட்டாங்க. So இது ஒவ்வொருத்தரோட சூழ்நிலை பொறுத்து.
And of course, the desire can always overcome any impediment, but again, we've been discussing that, we really have to pay attention to the impediments that are there in all of us. ஸோ கண்டிப்பாக நம்முடைய விருப்பங்கள் நம்முடைய எல்லா தடைகளையும் தாண்டி செல்ல முடியும் விருப்பங்கள் மூலமாக. ஆனால் நம்ம என்ன சொன்னோம், நாம இந்த தடைகள் நமக்கு பக்தி தொண்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த பலவிதமான தடைகள் இருக்கு. அந்த தடைகளை நம்ம அது மேல கவனம் செலுத்தி நம்ம அந்த தடைகளை தாண்ட வேண்டும். The important thing to focus on here is again that these qualities, they naturally manifest as soon as we become pure devotees. So that குணங்கள்லாம் உடனடியாக வெளிப்படுத்தப்படும். எப்பொழுது நம்ம தூய பக்தி தொண்டு எடுக்கிறோமோ அப்ப இந்த குணங்கள்லாம் தானாக வெளிப்படும். Okay. Thank you, Hare Krishna. 8:20, my friends. Thank you. Sorry to. All right, so we are tomorrow morning at 8:30. That's about 12 hours from now. 12 hours and 10 minutes. Yes, there you go. All right, so tomorrow we'll do the next verse. For now, thank you very much for listening attentively. Please, all of you, give me your blessings that I can become Krishna conscious someday. And please accept my most respectful obeisances. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Srila Prabhupada. You please give your blessings. Param Vijaya. Okay. We are always seeking shelter. You are on Sharanya. We are Sharan. That is, whether I'm Sharanya or not, that is debatable. But we do have to take shelter somewhere. And we also have to try to give shelter. Srila Prabhupada said if you have some knowledge, any knowledge, and you don't share it, then you become envious. And that knowledge will burden you and bring you down. So whatever we have learned of Krishna consciousness, we have to try to share it with those who are less fortunate than ourselves or younger than ourselves. This is our obligation, qualified or not. We have to try to do what we can. So all glories to Srila Prabhupada. Thank you very much. Hare Krishna. Thanks.